Okay, let's go like this. Hello Ray bro, welcome to the stream bro. Hello. Thanks for joining, thanks for your support. Okay. முதல் கேம்பல் முற்றிலுமான ஒரு வெற்றி. ஓகே, டிமியஸ்ட் பேசக்கூடாது. சரி, கிராஃப்ட் போயிருக்கணும் இருக்கட்டும். Zaki bro, welcome to the stream bro. Thanks for joining. AK bro, thanks for joining. Thanks for your support. Hello, yup. Welcome, welcome. Welcome Zaki bro. Welcome AK bro. யாரையும் லைவுக்கு வரவேற்கிறேன். யாருக்கு பிறநாள் இன்னைக்கு? தினம் தானே ஒருத்தருக்கு பிறநாள்றாங்க. எமிலி, இன்னைக்கு எமிலிக்கு பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே எமிலி. ஓகே, எஸ் ஏகே ப்ரோ, என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாம்? அரே ப்ரோ, அந்த காலேஜ் டஃப்லாம் என்னாச்சு? முடிஞ்சா இல்லை இன்னும் 50ன்னு சொல்கிறாங்களா? ஏய் தம்பி, ஐயோ இல்லைப்பா, இசட்டுப்பா. நான் பஸ்ஸில் இருக்கேன். ஓகே, எங்கே கிளம்பிட்டீங்களா? இல்லை வாடா எமிலி. ஆர்கான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? இருந்தால் அப்போ பண்ணிடுவோம். யப், லெட்ஸ் கோ கைஸ். என்னடா நார்த் கோய்க்கு வந்திருக்க? ஐசோ வாடாப். எமிலிக்கு போட்டேன், அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரலாமா காலேஜ் இருந்து வீட்டுக்கு? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஹெட்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்களா பக்காவா? உவால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 50-50 லாஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ யார் இருக்கான்னு கூட தெரியாது பேனரில். சூப்பர், அருமை, அற்புதம். நான் இப்போ தான் வெளியே போயிட்டு வந்தேன். நைஸு. என்னங்க எல்லாம் இந்த டைம் தான் கிளம்புவாங்க, நீங்கள் முடிச்சுட்டு வரவே செஞ்சிட்டிங்களா? அப்புறம் மரேன். ஓகே ஓகே ரே ப்ரோ, அப்புறமா வாங்க. 3 hours ஆகும் சொன்னீங்கல்ல சசாக்கி ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம். சசாக்கி ப்ரோ சஸ்ஸு. என்ன ப்ரோ சஸ்ஸா ஆகுறீங்க? சம்திங் இஸ் ஃபிஷி. இவன் தான் ஆக்சுவலாக ரிவ்யூரா? It seems come on, spoil me. Must first be found and then this. So you're in the know. Nice. What does that port look like? Now that I'm not so sure of. Let's search around together and see what the robot reacts to. Works for Paimon. நான் என்னையா சஸ்தா பண்ணேன்? ஈவினிங் வெளில போயிட்டு வந்திருக்கீங்க. Is this it? Probably not. Or this one? Beep Bupita. That thing over there looks promising. Where? Oh yeah, it does. சசாக்கி எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? சசாக்கி ஒரு மனுஷன் வெளியே போயிட்டு வந்து வர்றது தப்பா? நீங்க பண்ணதுறான். ஓகே, ஏதோ ஹைட்டை எம்பணும்னு சொன்னாங்கல்ல, எஞ்சி போய் ஏதோ பண்ணணுமா? லெட்ஸ் கிவ் இட் ட்ரை. எஸ், த ரோபோட். Press the button to adjust the Birgitta's height. Touch the light beam
hints to collect the signals fired from the cannon. Once enough signals have been collected, can complete her inspection. Okay. Enter signal input mode. Maintain her height so that she remains close to the light beams. இது என்னது? Stop checking. Push up. இப்பதாங்க இருக்கு லைவ் ஆன் பண்ணதுல கரண்ட் போகுது. நான் லாகின் பண்ற விஷயம் இருக்குது. கரண்ட் போயிடுச்சுங்க. Wow, what do you know? I know what's right. We got this working without understanding a thing Beep Boopita said. நான் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் எப்படி நடக்கிறது? ப்ராப்ளமா? ஈடி தான் ப்ராப்ளம். கேக்குதா? கேக்குது. Boragi. Yeah, Spidey. Welcome to the stream. Thanks for joining, Spidey. அப்படி ஒரு 5 நிமிஷம் கரண்ட் வரதான் பார்ப்போம். இல்லாட்டி ஈட்டி மூடிட்டு சேனலை டெலிட் பண்ணிட்டு போகலான்ட்டுக்கிறேன். கேக்குதா இல்லையா? ஏதாச்சும் சொல்லுங்கயா. ஹலோ. ஹலோ. பவர் கட்டுங்க ஐயா. பவர் போயிடுச்சு. அருமையாக இருக்கிறது. இப்போ தான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆஹா.
Okay, we are back. கரண்ட் வந்துருச்சு. இது சோதனை காலங்கள்லாம். ஓகே, கண்டிப்பாக பண்ணலாம். அறிவல்ல. Wait, I guess our notification reached out. தெரியல, I'm not sure. But yeah. Wow, what Still, it's impressive how you figured things out right away. ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு ஹிண்ட் ஆகுது. விட்டு எடுத்துருந்தா தொடங்குது. ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி. How to say? Paimon's up next, along with this stupidly heavy book. Ugh. Let's see. Should be just like checking a dictionary, right? The matching result for this symbol is check passed. All systems normal. Well, as they say, no news is good news. Yeah, guess you're right. Just feels like we did all this stuff for nothing, that's all. ஓகே, அதே மாதிரியான இது இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ நம்ம பண்ண விடாமல் டேரெக்டாக முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Paimon's getting the hang of this now. And this time... Huh? Why are you angry? Oh. Huh. Looks like it's Oh. We need to take note of the order in which his eye colors change. Purple, red... Hey, slow down! Paimon didn't catch that! புது புது மெக்கானிசமாக கொண்டு வரீங்களாடா? What? So now we've got musical prompts too? Weren't you only supposed to be a beep-boop machine? ஓகே. ஓகே நம்மளை பண்ண விடல. சந்தோஷம்டா, ரொம்ப சந்தோஷம். This was quite a trip, huh? Agreed. I must say, you two have a talent for maintenance work. A bit shaky at points, but not bad for your first job. பவர் கேம் பேக். ஆமாம் ப்ரோ, வந்துடுச்சு ஒரு வழியா. ரொம்ப சந்தோஷம். தம்பின்னு ஓடியான்ட்டேன் நான். Good eye. Paimon's the real deal when she deals for real, you know. Really, I'd like to share the load, but you were really getting into Yes. it. I didn't want to interrupt. Ugh. Couldn't you have mentioned that earlier? என்ன தொண்டையில் கிச்சிச்சா இருங்க. வாட்ஸ்அப் போடுற மாதிரி இன்ஸ்டாவில் போய் அடிச்சு எழுத்துன்னு வரும். இன்ஸ்டாகிராம் Apps bro, welcome to the stream bro.
த மேன், த மித், த லெஜெண்ட் வந்துட்டு போயிருப்பார். லைவ் வருவாரா? ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைனில் வந்திருக்க மாட்டார். அது சரி சரி, இன்ஸ்டாவில் ஒரு மெசேஜ் போட்டு வைப்போம். ஓகே. எஸ் ராப்சர் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நன்றிகள் ஃபார் ஜாயினிங் ராப்சர் ப்ரோ. நன்றிகள் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஆக்ட் 2 ஆஃப் ஆர்கன் குவெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். என்ன பண்ணணும்? ஓகே ஓகே, கீழே வர்றதுக்கு ஷார்ட்கட் எது இருக்கா? ஞாபகம். 90 மேன் இஸ் கான். எஸ், கரண்ட் போயிடுச்சு, எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு. கரண்ட் போயிடுச்சு, இப்போ தான் வந்துச்சு. சசாகி அப்புறம் முடிச்சிட்டிங்களா ஆக்ட் 2? ஓ முடிச்சுட்டு தானே. ஆமாம், முடிச்சு தானே 3 மணி நேரம் ஆகும் சொன்னீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. A pictorial prompt this time. Don't worry, Paimon's just about gotten the hang of which prompts are listed. We gotta take note of the flashing patterns. Maintenance is a high priority task. Okay. The device will be rendered inoperable until it is complete. So the description of... போதும் ஒரே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Phew, that was a real struggle. Yeah, good work indeed. But ஏய், பிரின்ஸ் எப்போ ஜாயின் பண்ணுவோம்? வாட் ஹேப்பன்? ஹெல்ப் கம்ப்ளீட் ஆப்ரேஷனா? இப்போ தானே அதை முடித்தோம். ஓ ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ, இப்படி இனிமேல் அருமைடா. கொஞ்சமே என்ன மாதிரி நூப்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக செய்யுது, ஈஸியாக வைக்கலாம். இதுவே கஷ்டப்படான்னு கேட்டிங்கன்னா கைண்டா நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன். ஓகே, மெக்கானிசம் ஆன் ஆயிடுச்சு. we can remove this thing now. அம்மா, இது என்னது ஃபர்ஸ்ட்? எதுக்கு இது கழட்டிட்டு இருக்கோம்? மறந்து போச்சு. Frankly, but whatever. I got a feeling we've all given up trying to figure this cannon out. நீங்க நோப்லாம் இல்லை, உங்கள் ரைவல்ஸ் கேம் பிளே தான் நான் பார்த்தேனே. சும்மா இருங்க, அப்படி சொல்லி நான் பேத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னாலும் சரி விடுங்க, ஊரை ஏமாத்துற அளவுக்கு ஸ்கில் இருக்குல்ல. What do you think? Maintenance works easier than running errands, wouldn't you say? ஓ, ஆக்சுவலாக இந்த இதுதான் வந்துட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களோ, வார்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ? எஸ், வார்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மிஷினில் தான் வந்துட்டு பிரச்சனை இருக்கும், லைக் மெயின்டெனன்ஸ் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. டைம் டுக் ஃபார் அ ஸ்டோனி டைப். என்ன காமெடி போகிறேன், காமெடி போகிறான்றக்க வந்து ஸ்டோனி பர்சன் இல்லைன்ற இருந்துட்டு போ. Are your tasks complete? Yep. Sosie's gone to get the replacement component. We'll be done here once we put it on. இனாஃபா கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. லாஸ்ட்டில் தெரியும். லாஸ்ட்டில் என்ன ஒருத்தன் நேற்று ஸ்பாயில் பண்ணிட்டான். I'm just asking for a confirmation. Now the reread. Allow me to check Reread, something like that. This component is approaching its replacement depth. The cannon will generate immense recoil when fired. If this is not controlled, the firing platform will become misaligned. In the spoiler, yes. This part is designed to anchor the cannon and ensure. So, if the cannon isn't... And the wooden in the hand of it. மெக்கானிக்கல் ஹேண்ட் இருக்கவங்க தான் வந்துட்டு ரெரீர் அப்படின்னு சொன்னான். சரியா தெரியவில்லை. But an apt one. The large scale damage that might follow would be undesirable by anybody's standards. This component is currently easily damaged. யார் இந்த கல்பிரிட்? The materials are not up to par and Empire. there are still some design flaws. நம்ம பையன் தான். Waiting time remaining. 7. Certainly. சரி, முக்கியமான கதைக்கு வாங்கடா. முக்கியமான கதைக்கு வாங்க ப்ரோ. மெக்கானிக்கல் ஹேண்டா? அதான் ரெரீரோட ஒரு ஹேண்ட் டிஃப்ரெண்டாக தானே இருந்துச்சு, பிளாக் கலரில். ரெரீர்னா என்ன ப்ரோ? ரெரீர்னா ஏதோ கேரக்டரோட நேம் ப்ரோ.
freshly baked krumkake results in the most efficient improvements ஏய் நீ எப்போ இத கத்துக்கிட்ட? indices. As such, I activated Freshly an internal baked heater before from starting cake repairs. results in the most of efficient improvements. Thanks for the treat. ஓ அவன் 7 minutes ரிட்டன் வரான்னு சொல்லுவாளா? ஓகே அதே மாதிரி 7 minutes வந்துட்டா போல. So, as we agreed, Look at here. This hand is firing in no time. humanoid and this is na ஒரு character தானா bro? Rather bro. Are you playing with me? Nafa is the walking bakery. ஏய் தம்பி என்ன இதெல்லாம் ஆகுற? சூப்பர்ரா. கடுப்பு கலப்பாதீங்க. 8000 கிலோபைட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே. Dropped frames. இனப்பா அதுக்குன்னு ஒரு 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 இது வச்சுருந்தாங்கல்ல 50% ஸ்வீட்டா 80% ஸ்வீட்டா அதுதான் நாங்கள் பேக் பண்ணோம். சூர்யா ப்ரோ வெல்கம் ப்ளஸ் 3 வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் ப்ளஸ் 3 தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். And I'll inform the Ratniki stationed around Wild Hunt anomalies to make sure. Thanks for your kind assistance. I better make a move. Ratniki from other Crumb sites cake. sent reports back Crumb here, and cake. I'll need to sort them out promptly. குரும் கேக்கா? க்ரம் கேக் தானுங்க ஐயா. எக்ஸ்ட்ரா யூ போடுறீங்க. இட்ஸ் a very wrong bro. Male gamer. M2P. Bet this huge cannon's a real sight when it fires. That is correct. A huge crowd tends to gather. And எனக்கு இது சொல்லுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆடியோ ப்ளே பண்ணிக்க முடியுமா என்ன? நான் இப்போதான் கவனிச்சேன். ஆஃப்டர் 6.0 தான் கவனிச்சேன். யோ வணக்கம் பா. சித்தார்த் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். வெல்கம். Sure. We did help fix it after all. It'd be weird if we didn't want to see it in action. 1 2 3 4 5 ஓகே. Oh yeah. Yes, let's go. Wonder where that strange. Let's try our luck at the flagship. See you later. ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம். எதுக்கு ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம்னு தெரியல. சும்மா ஃபில்லர் எபிசோட் அதெல்லாம். ஒரிஜினல் எபிசோடுக்கு எப்பயா கூட்டு போவாங்க. எல்லாம் ஃபில்லர் எபிசோடா இருக்கு. என்ன பண்ண? ஓகே பின்னாடி ஹெய்சோர நிக்கிறான். ஹெய்சோர பேசிடுவோமா? 76 அமாரா ஃபினிஷ். அரணராவா 76 அரணராவா புரியலையே. 5.8ல இருக்கு ஆல்ரெடி. ஓகே நான் இப்போ 6.0க்கு அப்புறம் தான் கவனிக்கிறேன். அதுக்கு அதான் 6.0 ஆட் பண்ணாங்க போல நினைச்சேன். ஈவன் பிஃபோர் 5.7 ஐ கெஸ். 76 அரணரா ஃபினிஷ். 76 அரணரானா என்ன பேரு புரியல. Is it just Paimon, or are there more people here now? And maybe, just maybe, let's get some of their berries and fried meat too, huh? We still haven't had it yet. Now you show your true motives. Oh, come on. Why so uptight? சோறு பைமான் சோறுவேன். நேரமும் சோறுவேன். Excuse me, are you guests? If you wish to return to your room while the banquet is on, please use the side door. No, we're not heading back to our room. Are we not allowed in here right now? That is correct. Only those invited to the banquet may enter. Our goal is to ensure that our regulars can enjoy peace of mind and comfort, so that they can speak freely with one another. The only reason I played Anara is to get remorse, get the sapwood. நானும் ஐட்டா ப்ளே பண்ண வேண்டியிருக்குமோன்னு அவசரப்பட்டு பயந்துட்டு இருந்தேன். கடைசியில் அவங்களா ஸ்வாடு கொடுத்துட்டாங்க. பென்னுக்கு அதோட பெட்டர் ஸ்வாட். Familiar with our ways already, I see. இந்த 76 அரணராவா ப்ரோ இருக்கு ஆக்சுவலா அரணரால. I am but a lowly employee, so you'll have to forgive my inability to help in this matter. It's fine. Can't be easy being. Looks like we'll have to switch Nefer, right? The curatorium does seem to already have an amazing intel network. But if we ask her straight up, she'll likely squeeze us for all we're worth. Oh, Paimon's got a plan. எத்தனை அரணரா ப்ரோ இருக்கு ஆக்சுவலா 76 அரணரான்னு போட்டிருக்காரு. ஓ 76 அரணரா கிட்ட பேசணும். To ask Lauma to help us use
ஓகே. Couldn't we deliver the medicine while we're at it? If never, நான் ஒரு நாள் லைவ்ல ப்ளே பண்றேன் கைஸ். உங்களை எல்லாத்தையும் cash your services in as a favor. சஃபர் பண்றேன். சஃபர் பண்ண வைக்கிறேன். மேபி நாட் ஷூர். We can use it to haggle. If Nafa doesn't mention a payment, we can cash our services in as a favor. If she does, then we can use it to haggle. The thought of Mora made it worth the effort of thinking up. Come on, let's go. அர்னரா ப்ளே பண்ணேன். ஏஆர் 56 to 57 வர்றது ரொம்ப ஈஸி. அப்போ நான் 58 ஈஸியாக போயிடலான்றீங்க. நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட 57ல் இருக்கேன். நியரிங் டு 57. ஸோ ஐ ஆர் சேயிங் ஓ சூப்பர்ரா 58 பாதி வரும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் வரும். 57 வந்துட்டேனா? என்ன கை தட்டுற? என்ன வச்சிருக்க நீ? ஓ நமக்கு எதுவும் தராங்க. சுகர் கல்ச்சர் பஃபின் தராங்க. அது நம்மகிட்ட இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு காப்பி. நான் ட்ராவலர் எலமெண்ட்லேயே டென்ட்ரோ தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணேன். அந்த பிளேடு அவன்கிட்ட தான் இருக்குது ஸ்டில். ஸோ அவனுக்கு அந்த பிளேடு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? ஓ ரியாக்ஷன். ஓகே அதில் இருக்க பேசிவ்னால அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா ப்ரோ? ஈயா இருக்கா இல்லையா? எஸ், ஐ ஆல்சோ ஹர்ட் அபவுட் டென்ட்ரோ ட்ராவலர். இதுக்கு ட்ராவலர்லேயே டென்ட்ரோ ட்ராவலர்லாம் வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு சப்போர்ட், சூப்பரான ஒரு கேரக்டர்னே சொன்னாங்க. யூஸ்ஃபுல்லான கேரக்டர்ன்ட்டு இல்லை. ஸோ அன்டில் இவன் வர வரைக்கும் இஎம் பிளேட் இஆர் தான். ஓ இஆர் காண்டியவா? என்னடா மேலே வந்தா கீழே போக சொல்கிறீங்க, கீழே வந்தால் மேலே போக சொல்கிறீங்க. ஒரு முடிவாக சொல்ல மாட்டாங்க. விசிட் த கியூரட்டோரியம் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ். எஃப்2பி டீமுக்கு அவனை போடலாம். ஹை அட்டாக் ஸ்கேலிங் ஃபார் பெனட். ஆமாம் அதுதான் பெனட்டுக்கு அதுக்காக கொடுக்கலாம். ட்ராவலருக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னார்ல, அதான் எதுக்குன்னு கேட்டேன். ஓகே. நானும் பெனிபாய்க்கு அதான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இருக்குமோன்னு நினச்சி பயந்துட்டு இருந்தேன். அர்னரா கொஸ்ட்டை பற்றி பயத்தில் உட்காந்துருந்தேன். பட் ஐ காட் திஸ் ஒன். இதுக்கு வந்து 608 பேஸ் அட்டாக் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு யூஸ் திஸ்ல. ஐ ட்ராவலர் நான் 90 80 போட்டிருப்பேன் ப்ரோ. எஸ் 80/90 போட்டலாம். ஓகே 80/90 போட்டேன் ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட்டில் இருக்கும், அதை கண்டுக்கக்கூடாது. தொலை ப்ரோ வெல்கம் பேக் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அகெயின். எஸ் அப்போ கரண்ட் போயிடுச்சு, இப்போ திருப்பி வந்துருச்சு. அதனால் நான் லைவ் கண்டிப்பாக பண்ணிட்டுக்கிறேன். நன்றிகள் ஃபார் ஜாயினிங் தொலை ப்ரோ. Hello, you two. What's up? Not much. Just here to say hi. Also, we'll be going to Hisi Island later, so we can deliver the medicine to Lama Forest. How well, the faster the ஓகே வந்துட்டு இதை கேட்கணும். அதுக்காக வந்துட்டு இதை ட்ராவல் கொடுக்குறேன்ற மாதிரி வராங்க. ஓகே. That would be a great help. Yehoda's gone to get the medicine. She should be back any moment now. Yehoda, I kinda like seeing her. யாருக்கெல்லாம் எகோடா பிடிச்சிருக்கு கை தூக்குங்க. I'll have someone bring you some snacks. Don't mind if we do then. Thanks. You seem all busy. You all seem busy. What's the occasion? Oh yes, I'm sure you've all heard Yes, about the wild hunt வந்து திடீர்னு நிறைய வரதாக கேள்விப்பட்டோம். And right now everyone wants intel. Yes. +1 நான் ஒன்று நீங்க ஒன்று. Any other Yehoda fans guys in the chat? Rapture bro. Okay. பயங்கரமான லவ் மார்க் சேவிங் போல. பயங்கரமா லவ் மார்க். அண்ணா பண்றீங்கன்னா லவ் மார்க் எடுத்துட்டாருல அவர் இல்லையா? Is there anything we can do for you then? அந்த must have pull பண்ணுவேன். கிட்ல நானும் இன்னும் பார்க்கல. கிட்ட யார் பாப்பா? டிசைனை பாருங்க, ஏன்ட்டு போயிட வேண்டியதான். வைல்ட் ஹண்ட்னா என்ன ப்ரோ? ராப்டர் ப்ரோ நீங்க தான் அதை கேட்கறதா? என்ன ஹண்ட் பண்ணுவாங்க? மேபி அபிஸ் மாதிரி நினைக்கிறேன் ப்ரோ. லைக் அதை அபிஸ்ன்ற பாரு, உங்களோட நேட்லாண்ட்ல இருந்து சாவரங்களோட எல்லாமே வரதுக்கு போவோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு திங் நினைக்கிறேன்.
on trifles like these. புரினா வரைக்கும் என்னோட மைண்ட் கரெக்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எவ்வளோ வர்றதுக்குலாம் லேட் ஆகும் ப்ரோ. நானும் கேரக்டர் தான் முக்கியம். கிட்டுக்கு தூக்கி குப்பையில் போடுங்க. தூக்கி குப்பையில் போடுங்க. 4 ஸ்டார்க்கெலாம் கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வரைக்கும் நான் வந்துட்டு 5 ஸ்டாருக்கு கொஞ்சம் கிட்டு பார்ப்பேன். லைக் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஹண்ட் பண்ணுவாங்களா தெரியலையே. அவங்கெல்லாம் பார்த்தா யாரோ செத்து போனவங்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஏ விஸ்வா ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் விஸ்வா ப்ரோ. ஹாய், வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கேப்சர் ப்ரோ, ஸோ சம்திங் ஃபிஷி. லோவர் ரேட்டட் கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்குறீங்களா? நாங்கள் தான் உங்ககிட்ட கேட்போம். Would you call taking those jobs for Mora a sin? We might squeeze some advantage out of chaos. மொத்தம் காசு தர மாட்டேன் அவ்வளவுதானே. Everything we've built at any time. Such is the threat, and what business would there be left? ஜாப்பனீஸ்ல யஹோடா வாய்ஸ் வேற லெவல்ல இருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னீங்கல்ல, யஹோடா சொன்னீங்களா இல்ல வேற காட்ட சொன்னீங்களா? யஹோடா எனக்கு எப்பவுமே பிடிச்சிருக்காங்க. அவளோட டிசைன் பண்ணிருக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. திடீர்னு ஸ்பேஸ் அவுட் ஆகி வேற எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ஒரு கூடி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சைடு அவ வாக்காவோடய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. இந்த பட்டியை வந்துட்டாங்க நம்ம கொண்டு ஓட்டுருவாங்க அப்படின்ட்டு. At least until our respective goals have... You must understand. No force exists here that would inspire unconditional you. After that incident with Lauma, I'm inclined to believe the character fun bro. Yes. Is admirable, to be sure. Adu Yahoda illa bro, Dory. Though it's rare for just a shame. Dory oda Japanese voice super ah irukum nenikiren appolla. Between that and its ability to shift shapes. It will no doubt be Yahoda 24/7 confused la da irpa bro. Confused, yeah. To pass on any additional intel I gain. Can't say that clearly, but yeah, I guess you can say that. Tensa bro, welcome to the stream. Vanakkam. Welcome to the stream, Tensa bro. Thank you for joining. The Japanese voice is bitchin. Why? Took you for someone who only cares about profit. A well-placed only, indeed, Paimon. Nothing is wholly divorced from profit of some kind. Actually, yes. இவனுக்கு அந்த காயங்கள்லாம் எப்போ உண்டாயிருக்குன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? நாட்ரைக்கும் ஆர்லிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கலுமினா தான் ப்ரோ சம்பந்தம். கலுமினா இஸ் சம்பந்தம். டென்சா ப்ரோ என்ன மெசேஜ் காணோம்? டென்சா ப்ரோ வாடா. ஓகே, எகோடா செல்ஃப் ப்ரொசஸிங் வந்துருச்சு. Indeed they are. In fact, they volunteered to deliver the medicine to Lauma on our behalf, and totally free of charge. Yes, காசு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு கன்னிங் அவர் பிளான் போட்டு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஓகே, எல்லாமே கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் காண்டி தான். சொல்லுங்க ப்ரோ. நோ நத்திங். வணக்கம் ப்ரோ போட்டுருந்தீங்க. ஓ இருக்கா? கண்ணு தெரியலங்க, சாரி. நீ யஹோடான்னு போய் கேளு போயா. கேப்சர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? அது யஹோடா இல்லை, இது டோரியா? அது மட்டும் கேட்கக்கூடாது. ஒயின் இட்ஸ் பேசிக்கலி ஓ மை காட். ஒரு யூடியூபர் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு காதில் வந்துட்டு இதில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கும். நல்லா இருக்கு. சம்திங் டு டூ வித் த கிரிம்சன் மூன் ஆர் த எண்டிசன் மூன். கிரிம்சன் மூன் சிஸ்டர்ஸ் தானா? தெரியவில்லையே. பட் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டைனாஸ்டி ரைட்? மேபி கலுமினா யாரோ நீங்கள் தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கலுமினா அண்ட் போத் ஆஃப் தம் ஆர் ஃப்ரம் சேம் டைனாஸ்டி அப்படின்ட்டு. Well then. We were thinking of doing that, but we didn't get much out of it. The townspeople are a bit wary of us, and we can't get into the flagship right now. Ah, yes, the banquet is on today. Perfect timing. That's where we'll go. Huh? Can you get... Oh, come now. What are we? Mood relation. மூணில் தாங்க. எந்த மூன்? ஜூபிட்டரில் 63 மூன் இருக்குதான்.
அந்த மாதிரி டிபெட்டில் 4-5 மூணு இருக்குல்ல. இந்த சூர்யா கரெக்டா இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்களா ஆர்கான் குவெஸ்ட்? ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம். லேட்டு தான் நம்ம இருந்தாலும். ஓ ஓகே, எஸ். இங்கே போகிறதுக்கு இன்விடேஷன் வேணும்ல? Consider it my fault for not having explained the banquet's rules to them before. Oh no, it was no trouble at all. Not even an invitation check? எஸ், இதை பேர் பெரிய கட்டுறா, பெரிய ஆளாக இருப்பா போலி. இவரை பார்த்த உடனே உள்ள விட்டாங்க. ஸ்பாட் நியர் த பார், ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ். இது எது தெரியல, அது ரீட் பண்ணுறதுக்குள்ள போயிடுச்சு. நான் கூட செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பண்ணுறீங்களோன்னு நினச்சேன். இல்லைங்க, செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பண்ணோன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்டராக போய்கிட்டு இருக்கு. பாண்டைன் முடிச்சுட்டு நேட்லாண்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாட் ஃப்ரை வரலான்னு இருக்கிறேன். என்னங்க இது இவ்வளோ ஸ்கேன் பண்ண முடியுது? அவள் ஏதோ டிவைஸ் வச்சிருக்காளா? But I would like you all to meet a mysterious guest I invited for I give you tonight's special guest, a renowned mixologist from Mondstadt. Mixologist. நம்ம வந்துட்டு இதாக போகிறோம், பார்டெண்டர் ஆக போகிறோம் கைஸ். Nice to meet you all. I'm sure that no more needs to be said about இந்த ரேவ்ரே ஒரே வெற்றி தான்ல, வெற்றி மேல் வெற்றி உங்களுக்கு தான் வந்துன்னு இருக்கு. எஸ்சி டென்சா ப்ரோக்கு இப்படி இருக்கு லக்கு. பாத்தீங்களா, டென்சா ப்ரோ லாஸ்ட், அது சூர்யா ப்ரோவோட டர்ன். I see. A new face for the bar. எதுக்கு எல்லாரும் ஃபேஸும் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் தூங்காத மாதிரி இருக்கு? வாட் ஹேப்பன்? எனக்கு தெரிஞ்சு ரே ப்ரோ வந்துட்டு ஹேக் பண்ணி வச்சிருக்காரான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ரே ப்ரோ எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணி கேளுங்க, என்னன்ட்டு கேளுங்க. இப்போ நான் சரக்கு கலக்கணுமா எங்களுக்கு? அடப்பாருங்களா, ட்ராவலர் டீலிங் ட்ரக்ஸ். ட்ரக் இல்லைங்க, பார்டெண்டர். டேக் மை ஆர்டர் மேன், எனக்கு ஒரு லெமன் ஜூஸ். லெமன் ஜூஸ் குடிக்கிற பையங்களா இதுக்கு எங்கே வரீங்க? போர் தண்ணி குடிக்கிற போர் தண்ணி பிடிச்சி குடிச்சிட்டு போகிறது தானே. அஜித் குமார் வாங்க ப்ரோ, லாங் டைம் நோ சி. வாடா, என்ன பண்ணுறீங்க? தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஜித் ப்ரோ. Serving guests with drinks will be the perfect opportunity for you. The drinks will be perfect opportunity. What happened? எதுக்கு டெண்டர் இல்ல, ட்ரக் டீலரா? என்னங்க எல்லாரும் லோகேஷ் கனராஜ் டெட் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஜிஜி ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. There will be a little event during the banquet. Traveler Playboy. By the way, see you then. போங்கக்கா. ஏதாவது இல்லை ரெசிபி வந்துட்டு இருக்கிறான், நம்ம வந்துட்டு அதை பார்த்து போட்டு கொடுக்கணும் போல். மேக் ட்ரிங்க்ஸ். எனக்கு சும்மாவே மெமரி பவர் கிடையாது, இங்கே வேறு. ஏன்டா டீ மில்க்கு மின்ட்டு. ஓகே, டீ மில்க்கு மின்ட்டு. போ ஆச்சு வச்சுக்கோ. இப்போ சொன்னீங்களே அது வாஸ்தவமான பேச்சு. என்னடா அப்படி ஆத்திங்க இருக்க? இவன் ட்ரக் டீலரா ப்ரோ? ராப்சர் ப்ரோ காப்பி கடை அட வைக்கிற மாதிரி இருக்கான். காப்பி கடை அட வைக்கிறவங்க கூட இப்படி. சரி விடுங்க. ஏ சஜித் ப்ரோ, ஆர் யூ புல்லிங் ஃபார் லவ்மா? வாட்ஸ் த சிச்சுவேஷன் ரைட் நவ்? டெலிவர் த ட்ரிங்க்ஸ் டு த கெஸ்டா? யாரு கெஸ்ட்? இவனா? அப்படிங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கேதர் இன்டெல். ஓகே, இப்போ போயிட்டு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும். யார்கிட்ட? இவன்ட்டையா? சாரி ப்ரோ, காலேஜ் இஸ் கிவ் மீ மெனி ஒர்க் சார், லைக் டேக் மை ஐடி. உங்கள் யூஐடி என்னது ப்ரோ? வி கால் திஸ் மிக்சர் ஷீட். இவனவே நான் பார்த்துட்டா சொன்னது கூட தப்புங்க. உங்களோட யூஐடி போஸ்ட் பண்ணி விடுங்க, நான் பார்க்குறேன். ஓகே, இதை நம்ம ரீட் பண்ணுமா இப்போ? ஐ wouldn't trust anyone really. We are stuck with take the opportunity to gather intel. You have my ID.
Okay, okay then, okay then. எஸ் உங்கள் என்னது யூஐடிஆர் ஏஆர் சொல்லுங்க. அஜித்னு வச்சுருப்பீங்களா எப்படி? ஐ கெஸ் இதுக்கு மேலே தான் இருக்கும். லூஃபியா? தோர் ரியலி? ஓகே. Check my ID. Okay. Flamed இந்த வெப்பன் அவ்வளோ செட் ஆகாது ப்ரோ. கேட்ச் போட்டிருக்கீங்க. அப்ரண்டிஸ் ஓகே பில்ட் பண்ணலையா? ஓகே எடுத்துட்டீங்களா? நைஸு. லவமாக எடுத்துட்டீங்களா? ஓகே. இவ்வளோ பட்டு வெப்பன் இந்த வெப்பன் போடாதீங்க, மாற்றி விட்ருங்க. ஓகே. அண்ட் இவளுக்கு இந்த வெப்பன் போடாதீங்க. த்ரில்லிங் டேல்ஸ்னு ஒரு வெப்பன் இருக்கும், அதை போட்டுக்கோங்க. தார்னா என்ன ப்ரோ? ராப்சர் ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தார் அப்படின்னா காட் ஆஃப் தண்டர் ப்ரோ. கிரீக் ஆர் ஏதோ ஒரு மித்தாலஜியில் வந்துட்டு காட் ஆஃப் தண்டர். அவெஞ்சர்ஸ்லேயே வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க மித்தாலஜிக்கல்ங்கிறதுனால. அண்ட் இந்த வெப்பன் வந்து அட்டர் வேஸ்ட். பாண்டைன் பக்கமாக வந்துட்டு ஒரு இந்த வெப்பன் இருக்கும், கிராஃப்டபுள் வெப்பன் ஒன்று இருக்கும். அவங்ககிட்ட போயிட்டு இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டும் அவங்ககிட்டே தான் இருக்கும். அதை வாங்கிட்டு அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. அப்போ ரேடன் இல்லையா? காட் ஆஃப் தண்டர் இது வந்து காட் ஆஃப் எலக்ட்ரோ. கேம் படி தான் வந்துட்டு எஸ் கேம் படி வேணால் ரேடனாக இருக்கலாம், ஆனால் நிஜத்தில் நாங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நான் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம திருப்பி மேக் பண்ண சொல்லும்போது நம்மளே பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா? மின்னல் வீரன் மின்னல் வீரன் தான். கேரமல் அண்ட் வாய் தப்பா போட்டியடா. மிக்ஸ் அகைன். ஓகே. ஜூஸு கேரமல் அண்ட் வைன். ஓகே. மிக்சர் பாய் மிக்ஸ் பண்ணுறா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். மின்னல் வீரன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸா? கிட்டத்தட்ட சிமிலர் கலர்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே. ப்ளூயிஷ். என்னங்க ஃபேண்டா மாதிரி இருக்கு. இதை அவங்க சொல்லி கொடுக்காம பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கும். ஓகே. ப்ரோ இங்கே பாருங்க. ஆக்சுவலாக இது நம்ம கலெக்ட் பண்ணால் 30 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். ராப்சர் ப்ரோ என்ன அந்த ஃப்ளாகை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? விஜய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஷிஃப்ட் முடிச்சாச்சா? என்ன பண்ணுறீங்க? விஜய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். விஜய் ப்ரோ ஹாய். டேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கேதர் இன்டெல். ஓகே. இங்கே உட்காந்து இன்டெல் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே தான் நினைக்கிறேன்ல. கரெக்டாக காட்டினாலுமே கண்ணு தெரிய மாட்டேங்கி. வாட் டு சே. ஓகே. இங்கே வந்து சப்மிட் பண்ணோம் பேசிக்கலாம். லீவ் ஃபார் டுடே. வாட் வை? Okay. Bro is trying so hard for a date. Even let's listen. Put a fan, it cannot be the guns, the symbol. யார் ப்ரோ யார் டேட் பண்ணுவாங்க இதை? விஜய் அஜித் சூர்யா. ஆமா ப்ரோ இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன். என்ன சொன்னேன்? What? What? Bro is trying hard for a date. யார் டேட் பண்ணுறீங்க? Find a place to be discreet and gather intel. This girl do look pretty. என்ன பண்ணுறது? வாய்ப்பு கிடைக்கும் போட்டு எல்லாம். அப்படி உட்காந்து பார்த்தா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தேன். இங்கே இருக்கியா?
I told you yesterday that chance of least 80%. Surely this town is still of value. Hmm. Control it. எங்க உட்கார்ந்தா டேட்டாங்க ராப்சர் ப்ரோ போங்கங்க எனக்கு மனசே கேட்கல. I get what you mean. I got what you mean. Let's just see how this plays. Or first. Oh, seems like they're all talking about the cannon already. ஏய் இது இருக்குடா பின்னாடியே வருது போடா Gracious. போடா. பாட்டு போடலாமா நம்ம? ஓகே ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்டு வந்துட்டேன் நான். Hello. எத்தனை வாட்டி ப்ரோ லெமன் மின்ட் வைன் லெமன் மின்ட் வைன் ஓகே ஓடுங்க ஓடுங்க கலக் 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 இவன் ஆக்சுவலாக அதை கழுவுவானா இப்படி Cool. Oh, so this order was yours, huh? Indeed. Indeed. So, and Ah, you two must be Nefer's friends. A pleasure to meet you. If you've got a moment, let's have a drink. I'm not Okay. gonna bother being any other orders right now. Sure then, we can take it. எஸ் எங்களுக்கு ஆர்டர் எதுவும் இல்லை நாங்கள் உட்காந்து கூட Jimmy, பிடிக்கிறது தப்பு கிடையாது two அப்படின்றாங்க. Mulberry trails if you would. நாளைக்கு காலேஜில் ஈவெண்ட் இருக்குது ஸோ ஐ ஆம் I மேக்கிங் help out பிபிடி at the ஏழை Lawson இருக்குது ஸ்டில் இந்த workshop in காலேஜ். town. They usually put me in charge of making and repairing simple machines. Paimon's name is Paimon. Pleased to meet you. They call me காமெடி காக்டெயில் நைட். Ah, yes, I've heard. நல்லா இருக்கே இந்த காமெடி. Lots of nights over there in Mondstadt. I imagine your title's an impressive one back home, huh? We were just messing with you there. anyway, help me keep an eye out, all right? Valuable intel will be suitably compensated. Oh, come on. Is that how it is between us? I mean, I wouldn't even have this job if it hadn't been for your help back then. So, you've known each other a long... That's right. I came to Nodcry with nothing at all. Would have starved on the streets if I hadn't met Nefer. She lent me money to study a craft, and even introduced me to Aino and the Voynich Guild, which is how I slowly carved out a living for myself. That's a huge favor. Huh. Sona bro, welcome to the stream. You can be a nice person sometimes, huh? Sona bro, thanks for joining. Una bro. I Hi. also say she needed a willing and able machinist. Yes, it seems we ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Aino's talents are better spent on issues bigger than basic machine repair and component manufacture. I did think myself. எஸ் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு 50 லூஸ் பண்ணிட்டாங்களாம். இந்த ரேப்ல தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இப்போ என்ன இப்போ இருக்க பேனர் யார் இருக்காங்க? நல்ல கேரக்டரா? It took me a long while, but I finally got to the point where I could make my own machines. And even He's the one responsible for maintaining Yehoda's robotic arm. இங்க பாருங்க யோகாடாஸ் ரொபாட்டிக். ஓ யோகாடா ரொபாட்டிக் ஆர்ம் இருக்கு. Does he have a mechanical arm? எஸ் சோஃபிக்கு மெக்கானிக்கல் ஆர்ம் இருக்கு. நான் சொன்னது கரெக்டா இப்பா. masterful designs. I could never design one of those in my life, but if you gave me its blueprint, I could hammer one out. Nowadays, எஸ் he is not innovative but he is hard worker அப்படின்றபடி. Even got a kid, if you can believe it. I wouldn't have, had you told me my future when I first arrived here. On the flip side, being a family man means I can't just flee this place whenever I feel like it. So, I'm afraid I'm counting on you to help solve this wild hunt crisis. All the more reason to be proactive and do your part. Wringing our hands in despair does us no good in times of crisis. Oh, wait. Just another question that's been bothering me. Have you heard anything about people seeing illusions within wild hunt anomalies? People they know? Most would think they'd lost their wits from fright if they started hallucinating.
After all, no ordinary person could survive an assault from those monsters. Does this have anything to do with our current wild hunt crisis? Perhaps. Perhaps not. Maybe not. இப்போ perhaps not அப்படி சொல்லலாம் போலயே. I'll keep my ear to the ground for you. And naturally, my lips will stay tightly sealed. Then we'll take our leave. வந்தா 2 ஜூஸ் கலக்கி கொடுத்தான் கிளம்பிட்டான். He's a social man. You can often find him here chatting with friends. Okay. He's had contact with all manner of clients. Since he's never heard of the wild hunt exhibiting the power to imitate familiar faces, might it be safe to assume that... That does sound worth noting. Oh, there is a lot of Go talk to a few more people. detailing here. A good idea. And one our upcoming activity will facilitate. Come. Okay, மறுபடி பாருக்கு வாங்குறான். நெப்பரு. Thank you for waiting, everyone. The roulette showdown is ready to begin. Finally! Come on, let's go try our hand. Joining us, new guy? We'll pass. No, you won't. The one who'll be mixing the roulette special has to take part. Those are the rules. அப்படியே ரூல்ஸ் கிடையாதுங்க. நாங்க ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்க. That's more like it. Since we have a new friend with us today, let me go. The wheel before you is divided into an inner and outer circle. Participants must take turns to spin the pointer of the inner circle. Okay. Whatever beverage it stops at, இது இந்த drinking game ல contestant will drink. The drinks are divided into juice, tea, and alcohol, with that last further divided into 3 levels by intensity. Spin your way to a non-alcoholic beverage, and you'll score no points. Otherwise, you get 1 to 3 based on alcohol content. During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose a question, which the other party must then answer. This sounds like it might favor those who score higher, but push your luck and you might not recall any answers you were given the next day. இவன் தான் ஃபிளாக்ஷிப்ல இருக்க ரியல் பார்டெண்டர். நம்ம வந்து டம்மி சப்ஸ்டிட்யூட். That's why the person mixing the drinks has to take part. You know, just in case they decide to pour heavy, then sit back. Not that our newcomer looks like the drinking type. Either way, looks like we're in for a show. Anything you drink will be replenished. And additionally, I have decided to sponsor a single... What? Do my ears? Dark horse. Okay. Chance to drink a dark. Dark horse. Guess we'll have to take part now, huh? நாட்க NPCலாம் ரொம்ப கியூட்டா இருக்குது bro. என்ன கதை? நான் மத்த NPCலாம் நோட் பண்ணலன்றீங்களா? Indeed. The dark horse could be yours to enjoy, so long as your luck holds. And so long as you can remember its taste the day after. And if our lucky winner can drain the whole serving in one go, they will gain the right to ask everyone a question, regardless of their score. High risk, high reward. That's gotta be some strong alcohol. Now, if there என்ன are சூர்யா ப்ரோ more என்ன questions, சொல்றீங்க கியூட்டா இருக்காங்களா எல்லாம் allow me to get the ball ஆர் rolling. இஸ் இட் ஒன்லி மீ எனக்கு மட்டும் தான் கியூட்டா இருக்குதா எல்லாம் Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. Let's go! நாட் பேட் எஸ் ஐ ஹேவ் கம்பெனி This is kinda intense. எஸ் எந்த நேஷனோட என்பிசி உங்களுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு You've been making a killing lately. ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு Where's that coming from? எப்படி சொல்ல நான் பிளேயபிள் என்பிசி வந்து இந்த ஊர்ல கொஞ்சம் கியூட்டா பண்ணியிருக்காங்க டீசல் பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரிலாம் From the Voynich Guild. Might introduce நான் நோட் பண்ண you வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு இங்கே தான் A normal drink, huh? Must be my lucky day. We've reached the final round of the roulette showdown. Let's see who gets the last laugh.
NPCனா கேத்ரின் தான். என்னங்க கேத்ரின் ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க? யா ஒரு சுமேரோட நினைக்கிறேன். சுமேரில் ஒரு ஜெட்டு சம்திங் ஒரு கேரக்டர் வருது, க்யூட்டாக இருக்குது சுமேரில். I was wanting to ask about your wife. Your wife. Cutest NPC, Una bro. In the nation, which nation has the cutest NPC? அப்படின்ட்டு ஒரு உரையாடல். எஸ் ஒரு 5 minutesக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ அடுத்த கேம்பிள் பண்ண முடியும். ஒன்றா ப்ரோ, அடுத்த கேம்பிள் வில் பி கம்மிங் ஆஃப்டர் 5 minutes. ஏன்னா நம்ம பக்கம் she left him to me. Whoa! New face here just drew the dark horse. What? Bottoms up. Bottoms up. ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ட்ரிங்காமே அது. Hey, will you be alright? You want to just give this one to Paimon? கீழே உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறது. ஓ ஓகே, ஸ்வாப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அப்படின்னா என்ன கேம்பிளிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல ப்ரோ, சூதாட்டம் மாதிரி. அதில் கேம்பிள் பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு நம்பர் போடணும். 1லேருந்து 100 லைக் 10லேருந்து 100 நம்பர் போடணும். அதுக்கு பதிலாக ஆல் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு நம்பரை உருட்டும், டைஸை உருட்டும். ஸோ டைஸில் வந்துட்டு 1லேருந்து 50 வந்துச்சுன்னா நீங்கள் லூஸ். அந்த டைஸை 50 மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வின்னு. 50லேருந்து 60 50லேருந்து 98 வரைக்கும் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 2x அந்த அமௌண்ட் திருப்பி வரும். நீங்கள் வந்து 99 or 100 ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் அப்படியே உங்களுக்கு ட்ரிபிள்எக்ஸாக திருப்பி வரும். மினிமம் 5. ஓகே ஓகே. 5லேருந்து நம்ம வந்து இப்போ 5லேருந்து 100 தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ கேம்பிள் ஆள் கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து கேம்பிள் 100ங்கிறது தான் மீனிங். 80னா நீங்கள் 80 2x திருப்பி வரும். கேம்பிள் 80 அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் 160 பாயிண்ட்ஸ் வரும். இப்போ வந்து கேம்பிள் ஆல் போடும்போது 100 தான் மேக்ஸிமமே எடுக்கும். ஸோ அது வந்து கேம்பிள் 100ங்கிற மீனிங் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 80 போட்டு 2x வந்துருக்கு, 200 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் 99 or 100 ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா 3x வந்துருக்கும். தட் இஸ் ஆல். எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க, விஷஸ் எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க? C6 எடுக்க போகிறீங்களா? ஒரு சைட் அருமை ப்ரோ. வாட் டிட் யூ see while you were inside the wild hunt analogy? எல்லாம் போதை ஏற்றிட்டு இப்போ வந்து ஒன்றா கேட்குறாங்க. 100 ரோல் ஆனால் 3x. எஸ் கரெக்ட் ப்ரோ. Hey Sasaki bro, welcome back to the stream. Hi, thank you for joining. Thanks for your support. Absolutely. Premajam ஒரு ஃபைட் வச்சிருக்காராம் bro. ஓ Premajam sub மாத்தி. ஓகே ஓகே. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good for nothing rat Nikki, that's who. If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Yes Sasaki bro, அடுத்து யார் எடுக்க போறீங்க? டைரக்டா ஆலிஸ் தானா? There's nothing in there you'd want to see. ஏதாவது பிட் ஸ்டாப் இருக்கா? even those who have had a personal encounter. I see some downcast faces. I have 7. I have 70 Premajams. See 70 wishes. 70 ah 60 ah yavanliye. In that case, let me raise another glass to a blast of a showdown and a wonderful evening. Hello, sir. Lady Nefer has ordered a fresh round of drinks. சரி. Could you deliver it to her? ஓகே, நான் பண்ணிடுறேன். மை ப்ளஷர். நான் சொல்றேங்க. Are they playing cards? Paimon spies some elemental dice. Same as usual then. 1 die, 100,000 mora. I'm not here to do business with you. Come now, I've already ordered us drinks. Since bannerல I know cons வேணும்னு விஷ் பண்ண போறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தா ஓகே, வரலனா கலுமி நான் கேரண்டி பண்ணுவேன். யா இப்படி ஒரு ரீமர் வந்துச்சு ஆக்சுவலா. So, let's go over this again. ஆலிஸ் வந்து பிளேயபிளே கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்பைடி இந்த மாதிரி மெஸ்ஸி ப்ரோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு.
ப்ரோ இங்க பாருங்க நம்ம கேமு. Then we have a deal. Come, you two. Take a seat as well. டைம் இல்லைங்க, நாங்கள் டெலிவர் பண்ண வந்தோம். தண்ணி கேன் போட வேண்டிய வேலை இருக்கு. அவங்க கிடக்குறாங்க. ஆலிஸ் வரும். The features of the wild hunt. The exact ஹை செல்லிங் கேரக்டர். அது எப்படி வராம இருக்கும்ல? the intel we've received from the Lightkeepers. The wild hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake, posing a lethal danger to ordinary people. On the flip side, these monsters cannot leave the fog, so the disaster cannot spread quickly. We already know all that. நீங்க யார் வாய்ஸ் பண்ணது? அந்த டீப் வாய்ஸா இருக்கு பேசும்போது. Then, here's a map of current wild hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers, including the locations they'll soon be bombarding. Do we have to go? இதுதான் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் கேத்துட்டு இருப்பா, ரைட்? ஓகே ஓகே, அதுக்கு அந்த சைடாக வந்து பேஸ் இருக்கு. ஆலிஸ் அவங்க ட்ரெய்லரில் காமிக்கலன்னா பரவாயில்ல, ஹைப் ஏற்றிட்டு சும்மா விடுவேனா? மேடம் பிங் எப்போ வராங்க? என்ன மேடம் பிங்கோட டிசைன் ஒன்று லீக் ஆயிருக்கா என்ன? அண்ட் மேடம் பிங்கோட இது கேம் போகிறேன். ஓகே ஓகே சூர்யா ப்ரோ, வாங்க கேம் வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் சப்போர்ட். முடிஞ்ச கேம் முடிச்சுனாலும் அப்படி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மீண்டும் நன்றிகள். ஓகே, இட் இஸ் a lot of time. மேடம் பிங்கோட ஏர்லி வெர்ஷன் கொடுங்கப்பா. மேடம் பிங்கோட கரண்ட் வெர்ஷன் கொடுக்காதீங்க. என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? கரெக்டா லேண்டன் ரைட் அப்போ எஸ் அன்றைக்கே சொன்னீங்கல்ல, ரிங்கிங் த பெல் நவ். தூங்கி எழுந்துச்சு பேச விட்ற மாதிரி கோன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. அரே ப்ரோ, எஸ் நன்றிகள் நன்றிகள் சூர்யா ப்ரோ. Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been doing well for yourself lately. Even if you've mostly just been reselling my intel. Please, stop. Oh, stop that. Let me give you an Have you heard of people seeing familiar faces within a wild hunt anomaly? Or experiencing something akin to... No, nothing like that. Nothing at all, Not even for 50,000 mora? Either you don't. Either you don't take your debts seriously, or you're confident... Hey! No means no, alright? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, தரமாட்டான். எவ்வளவு மண்டக்கணம் இருக்கும். Okay. Well, that puts me at ease. You really are the same as And you've learned quite well. Go on then. I'll swing by again. Ugh. So, you're his credit. கிரீன்யலன் போலாம்னு இருந்தேன். He's resold my intel. Then changed my mind. I'm lacking electro DPS. You do have Alhedam, la? And Lauma. As luck would have it. Yeah, I'm really sorry about that. On the time. That sounds brutal. You do have Lauma, right? I was downright beneficent in charging for that. In any case, I believe that's all we'll get here. Let's go through what we've learned. Aha, channels are king. First item, credit coupon, investment coupon. என்னங்க ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் கூப்பான் வச்சிருக்கானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் தானே இது. 6 நாள் இருக்கு. 4 ஃபைட் இருக்கா? அப்படி ஆகக்கூடாதே. அல்கைதான் வச்சு பார்த்துக்கலாம். Oh, okay. Okay, let's go guys. நம்ம தான் 5 ஸ்டார் எடுக்க போகிறோம். ஏன் ஸ்க்ரோல் ஆக மாட்டேற? ஓகே ஆகிறான். ஒரு 4 ஸ்டார் கேரண்டீட் கண்டிப்பாக. அருமையான ஒரு 4 ஸ்டார் கேரண்டீட். வெப்பன் தராங்களா, கேரக்டர் தராங்களான்னு பார்ப்போம். அண்ட் வி ஆர் அட் கரெக்டாக 30ல் இருக்கோம். Let's go 31.
I'll see it again. Yes, 30. 30 பிடி ப்ரோ. என்ன பண்ணலாம்? 5 ஸ்டார் கண்டிப்பாக வராது. சும்மா சொன்னேன் 5 ஸ்டார்ன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு கேரக்டர் வித் கான்ஸ் வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஐல் கெட் 2 இது. ஐயோ தேயாவா? வேணாங்க ஐயா வேணாம். ஓகே, இந்த பேடம் முடியுது. 8 நாள் தான் சான்ஸ் இருக்கு. போடுங்க 5 ஸ்டார் வர. காமெடி பண்ணாதீங்க சசாக்கி ப்ரோ. இட்ஸ் அ வெரி ஃபுல் காமெடி யூனோ. ஓகே, 4 ஸ்டார் கேரண்டீடு நமக்கு தெரிஞ்சது தான். எனக்கு பெரியா வருது சார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நவ் வி ஹாவ் 75 விஷஸ். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ 32. Okay, let's go 33. 34 now. 34 ஆமாம் 34. அதோட விஷஸ் முடியுது. நன்றி வணக்கம். நம்ம வந்து இப்போ 5 ஸ்டார் நெருங்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் ஒரு 40 தான். அதுக்கு நம்ம 5 ஸ்டார் எடுத்துடலாம். ஐநா லெவலுக்கு மெட்டீரியல் இருக்காதுல்ல சேட்லி. எஸ், மெட்டீரியல் இல்லை. ஓகே, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். எஸ் சசாகி ப்ரோ, 40 தான். வி ஆர் நியரிங் இட். ஐ கேன் சி இட் 50-50. ஐ கேன் ஸ்மெல் இட். 50-50ன்ற மாதிரி ஐ கேன் sense the 5 star. Most of our intel seems quite dispersed. And நமக்கு இது வர வருதுல்ல 10 விஷயம் வரும்ல அதுல from anniversary இது. ஒரு பாயிண்ட் நிலோ எடுக்கலாமான்னு கூட தோணுச்சு. எப்போ முன்னாடி சொல்றீங்களா இப்போ சொல்றீங்களா ப்ரோ? இப்போ தோன்றதுன்னு சொல்றீங்களா? Anomaly that occurred at Stars and Shawl seems quite unique. 20 விஷா இப்போ தோணுச்சா? நோ கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். 20 விஷஸ் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு 20 விஷஸ் இதுவாக வருது ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்டில் வரல. ஸ்டாண்டர்டில் போய் 10 விஷயம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நான் இதுலேயே பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். Agreed. Instances of the wild hunt afflicting Nodcry in general have increased in frequency. But the phenomenon itself hasn't changed much. What you encountered must have been something special, with our mastermind concealing themselves within, in order to target the moon marrow. In which case, on 12th floorல ஸ்டார் எடுக்க முடியல. எஸ், இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ப்ரோ. And why would they want the moon marrow? Yep. நான் ஜெனரலாவே கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு. 400 mail, 4 days login, then 10 fates and check event page. 400 mail அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு இதுதான் ப்ரீமோஜன் தான். பட் லெட்ஸ் நாட் ஷேர் தேட் வித் நெஃபர் தான். ஓகே, 10 fates வருது. எப், இதுங்க அதை நோட்டீஸ் பார்க்கலாம். நம்ம நோட்டீஸ் பார்க்கலாம். I'll continue investigating along these two lines. We can reconvene again if any யஹோடா திடீர்னு எங்கம்மா வந்த? Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. இது என்னங்க ஏதோ பில்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Thanks a bunch, Yehoda. Oh no, I've got work to do later. And anyway, ஈவன் பேஜ்லயே இருக்கு பாருங்க. ஓ ஆமா பார்க்கலாம். I was watching it the whole way back, praying it wouldn't fire. Not until I got back, you know, again. Huh. Sorry, of course. பிக் கன் மேல இன்ட்ரஸ்டட் ஆங்க. நம்ம ராக்கெட் கக்கூன்ற மாதிரி ராக்கெட் ரக்கூன். Isn't that just so cool? I mean, it has been a while. We only stop for war. மத்தது ஃபில்லர் எபிசோட நாங்க பார்க்கிறது இல்ல. Come on Hoyo. Might as well. Cut it off. Our labor and everything. Woohoo! Let's go. பேசிக்கினே இருப்பாங்க. Crowd. People seem
big a deal this cannon is, huh? எஸ் சதாக்கி ப்ரோ ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. Oh, for sure. எந்த எந்த ஊரில் வந்துட்டு க்யூட்டஸ்ட் என்பிசிஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. Simple and நாட் பிளேயபிள் கேரக்டர்ஸ். இங்கே பாருங்கள், we like it. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. Now answer me. Which nation has the cutest of cutest NPCs? And even if that wasn't how it worked, oh, if only I... Hey, don't think like that. Really? Hey, look! It's starting! எலுமிச்சை நானார் தெரியலையே. எலுமிச்சை Nice one. Finally, all fixed up. Nothing to fear now. look at this face, dude. Awesome! Whew. That sure was powerful. And pretty dazzling, too. Yep. ஓகே ரைட் கீப்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. Right now. Overtime. Ha! It's gonna be... You know, Paimon's been wondering... எதுக்கு இது You're ரொம்ப so interested in machines. ஆ You go work for Aino. ரொம்பவே நீளமான கொஸ்டுகளாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. பிரணேஷ் ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம் இருக்கிறது ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பிரணேஷ் ப்ரோ நன்றிகள் ஃபார் ஜாயினிங். பிரணேஷ் ப்ரோ எஸ் வீக்கெண்டு முடிஞ்சு எப்படி போச்சு? That's what we call drawing a line between your work and your hobbies. I've got some mechanical talents, sure. But this job I have now, no one can do it but me. Not even I. Anyway, gotta go. See you என்ன later. போகிற போக்கு ஐநோ ஓவர் போட்டு தாக்கிட்டு போகுது. Looks like the crowd's breaking up as well. எஸ் ஹீசி ஐலாண்டுக்கு போக வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது. நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு இந்த மெட்டீரியல் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. வெயிட், ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் தானே இருக்கணும். இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த இருக்கு மெடிசின் ஃப்ரம் த கியூட்டேரியம். ஓகே வித் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் இட் வி கேன் ஃபைண்ட் இது எண்டா இல்லையான்ட்டு. இல்லை இது எண்டு கிடையாது, நம்ம இன்னும் இழுத்தடிக்க போகிறானுங்கன்னு தெரியுது. என்ன இந்த இடத்துக்கு போகிற மாதிரி எதுவுமே வரல ஆக்சுவலாக. ஏன் ஆக்சுவலாக வந்துச்சு, பட் நம்மளை வந்து டேரெக்டாக கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போனேன், நல்லா சாப்பிட்டு ரிட்டர்ன் டு ஒர்க். அப்படிலாம் தான் நம்ம ரொட்டீன் அவ்வளோதான் ஆகிப்போச்சு, வீக்லி ரொட்டீனு. சேட்னஸ். ஐயோ ஈவன் பேஜில் பார்க்கலாம் நினச்சேன், மறந்துட்டேன். சூப்பர் ராணி. If anything, looks like things are settling down. Hey there, Llama. We're back. நல்ல சாப்பாடு, அருமையான சாப்பாடா. சூப்பர். ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி ப்ரோ? ஒர்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சி போச்சா? செட் ஆயிடுச்சா? It's as if they've finally been forced to come face to face with... And it's all thanks to you. No, I should have done this. I've been focused on taking care of myself these past few days. So I'm in a good place. And since you're looking after the moon marrow for us, I should be able to help you investigate the truth of the past. Speaking of which, I've tried asking around. What about you? We haven't made much progress either. But here's what we've got. என்ன கிடைச்சிருக்கு? லா ப்ரோ I think I've got the gist of it. அனிஸ் ப்ரோ வந்து லாஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் தான் ப்ரோ. Sounds like you've got your work cut out for you too. லா ப்ரோ Don't forget to take good care of yourselves. In any case, ஓகே மூன் மேரோ என்ன பண்றா? நோ ஐடியா. What do you see? இது இம்பார்ட்டன்டான கட்சின்னு நினைக்கிறேன். This is not cry. This is all looks familiar. Sorry. Is that a shooting star in the sky? Actually நம்ம வரதா நினைக்கிறேன் ப்ரோ.
இது நம்ம வர்றதா நினைக்கிறேன். No, wait, that's a spaceship. Yes. Is it over already? This appears to have occurred a long, long time ago. The memories I sensed are highly turbulent and disordered. Yes, இவள நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணினால நம்மளோட பாஸ்ட்டை காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. So this is all my powers allow me to சூப்பர்ரா. இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம்ல. At least we now know where our spaceship landed in Archon near the Star Sand Shoal, or so it seems. That matches with what Lumin told me. But I want to know more. Hey, இவன் நம்ம கண்மணி வந்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டு கொழும்பு முன்னாடி பேச போறோம். ஜாலி இல்லையா? No Columbina. These flowers are a reflection of Brand's power. Does that mean she's her mentioning that she wanted to use the moon marrow to restore some of her power? Paima. Yeah, we should go see her. See if we can help her in some way. I'll leave that in your hands. So அப்ப moon marrow உண்ட கொடுத்துருவாளா? இல்ல moon marrow நம்ம லவ் பாட்டே கொடுத்துட்டு போயிருவோமா? Here you go. This is the medicine you asked the Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your spaceship. Oh, that's true. But we best check if she's... See you later then. Yep. Okay, later லவ்மா. போற வழியில் இதெல்லாம் பறக்கிட்டு போயிடும். விட மாட்டேன். இன்னொன்று இருக்கா? ஜிக்கா ஐயோ, இன்னைக்கு அந்த ரீல்ஸா அருமை. Okay. Where is she? Oh, yellow meter. அருமைடா. மக்களை புதுசாக யாச்சும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வெயிட் நான் இங்கே வரும்போதெல்லாம் வந்துட்டு ஐ ஹைட் இட். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. வாட்டர் ஷேட்டை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு ரீல்ஸ்க்கான கண்டென்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். செக் ஈவெண்ட் பேஜ் எப்பா நல்ல வேலை. மெமரி ஆஃப் அ கோல்ட் ஃபிஷ்னு யார் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நேரில் பார்க்கறதுனா நான் தான் அது. நமக்கு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இது வரும். ஓ, ஒன்லி தீஸ் டூ. Yep, அப்போ இது மட்டும்தான் வருது. From September 28 you will receive 4 pieces of mail. 4 4s are 16. So 4 pieces of mail நமக்கு வரும். 4 மெயிலுமே 400 ப்ரீமோஜம்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்டான இது வந்து கொடுப்பாங்க. அது இது வந்து கடைசியாக கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன பெட்டா ப்ரோ? மெக்கானிக்கல் பீயிங் மச் லைக் a cat. It's a gift from ONH guild that was unearthed from an ancient ruin dating back to the pioneering age. ஓகே அது தரானுங்க. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ரெசில் தரானுங்க. தட் இஸ் 28, 29, 30, 31 தான். ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செப்டம்பரில் 31 டேஸா பெட்டு. ஓகே, இது நமக்கு பெட்டு தான். என்னோட முதல் பெட்டு. ஸோ நான் நல்லா பார்த்துப்பேன். 4 கீரெலாம் போட்டு. இது ஒரு கேட்ஜெட். இது தூங்கிக்கிறதுக்கான கேட்ஜெட்டா? ராட்டார் ஹவரிங் கேட்ஜெட். ஸோ இந்த கேட்ஜெட்டை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேட் நம்ம கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இதை பற்றி நான் எந்த டீட்டெயிலும் இல்லை. நான் ஆனால் இதுலேயுமே பார்த்துடுறேன் நோட்டீஸில். Submit entries and get a chance to win up to 10,000 primos inventory. Daily check-in.
ஓகே அவ்வளோதான். எவ்வளோ விஷயம் வரும்னு நமக்கு சொல்லலாம். ஓ நோ 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 நோ. ஓகே நான் இதுலேயோ ஸ்டாண்டர்ட் விஷயம் வரும்னு பார்த்தேன் ப்ரோ, அதுதான் தேடிட்டு இருக்கேன். பட் யா ஐ கான் ஃபைண்ட் இட். வேர் இஸ் ஜான்சலெட்? இந்த வாட்டி லொக்கேஷனே காமிச்சிருச்சு. ஸோ நோ யூஸ் இன் ஹைடிங் தட். சேட்டை வச்சிட்றேன் இருங்க. ஓகே அது சும்மா ப்ரோ. சும்மா இந்த சென்ஸ் சும்மா தரானுங்களா, சும்மா சொன்னாங்களா? டான்ஸ் ரேட்டுக்கு வந்துட்டு டான்ஸ் அப்டேட் எதுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. மூன் சில்வர் தான் இம்பார்ட்டன்ட், மூன் ஃபால் சில்வர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். Oh, she doesn't look so good. Sorry for disturbing you, but are you okay? Dizzy. It's like I'm returning to the moon. ரிட்டர்னிங் டு த மூன்னா பவர்ஃபுல்லாக தானங்க ஃபீல் பண்ணோம் இல்லையா? Wait, it's not that bad, is it? I sense the moon's power within you. I am not the danger. I am the danger. இந்த மாதிரி நான் தான் the moon. We got the moon marrow back from the Fatui. Can it help you in any way? And what do you require this time? Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. ஓஹோ எஸ் ஆக்சுவலாக வி டூ நீட் சம்திங், அதனால தான் இங்கே வந்திருப்போம். பார்க்கலாம். As is just became a habitual for her after living a relationship of mutual benefits for so long. தம்பி நீங்களே அப்படி தான் வந்து போகிறீங்க. அவங்களால தான் வந்தீங்க, ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டீங்க, இந்த பற்றியும் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறீங்க, கேட்க போகிறீங்க. ஆக்சுவலாக I might need your assistance in the... Oh, give me your hand. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? Oh, this is the cutscene, guys. Significantly, Cutscene இல்லை, நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல அது. the moon within your body, it is as silent as a reflection in the water. I merely drew forth a ray of its light from the water, enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. என்ன மார்க்கு? It is harmless and will fade over time. எஸ், அப்போ நம்மளுக்கு இது கிடையாதா ப்ரோ? ஸ்டாண்டர்ட் விஷயம் கிடையாதா? Speaking of which, do you want to be the moon marrow's custodian now that you've got your power back? மூணு நேரம் கன்சோடினா ஓட்ட கொடுக்கலாமா? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. ஆமாம். So it does have to do with... Wait, what? Did you not know this already? Nope. Oh man. 10 விஷயம் வரும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. Lama just said it was different from the other fragments and that she could sense divine power within it. And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. Okay. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. Oh. ஆக்சுவலாக அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே இவளோட கண் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியே தான் இருக்குமா ப்ரோ? ஒரு பீம் ஒன்று பார்த்தேன், அவளோட கண் வந்து ரொம்ப கோல்டன் ஃபிஷ்ஷோட கண் மாதிரி பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு. அண்ட் சாண்ட்ரோமுக்கு இவளுக்கு தான் வந்துட்டு ரொம்ப மீம்ஸ் போடுறாங்க. அண்ட் ஆனாகேட்டோட மீமாக இருக்கட்டும், ஜென்ரலாக அவங்களே கிரியேட் பண்ணி போடுற ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும். Lama mentioned that she could only catch brief burly slippers.
Perhaps this is something that only a moon goddess could sense. There were once 3 moons in the sky, each belonging to a goddess who ruled over it. Maybe she has a purpose. Sandroma. Sandrom is actually a Fatui harbinger. What's she gonna do with us? ஆனாலும் மூன் மேரோ நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டு போனதே அந்த புள்ள தான் என்னாச்சுன்னு தெரியல அவளுக்கு. என் கூடதே கிடையாது, நான் எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு கையில் கொடுத்து போயிட்டான். ஈஸியஸ்ட். நம்ம அவ்வளோ தூரம் போயிருக்கணும்னு தேவையே கிடையாது. உங்கள்கிட்ட போய் 2 வார்த்தை பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு அனுப்பியிருப்பா, எனக்கு இது வேணாம் நீ வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு. நம்ம அங்கே போய் தேவையில்லாத மெக்கானிசம்லாம் எனவல் பண்ணி. But after the war of funerary flame, all 3 lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered during the conflict. Wait, your low drop, guys. There was once 3 moons in the sky, each belonged to the goddess who ruled over it. Oh, okay. Goddess moon கிடையாது. What? மூணு வந்து காடஸ் கிடையாது, மூணு வந்து காடஸோடது. Do I make any sense? சாண்ட்ரோம் லைக் என் பவரே போதும், இதெல்லாம் எனக்கு சுஜுபி. She seems like ஐனோவோட evil version மாதிரி bro. She is just genius. She is not powerful but genius. கரெக்டா? But after the war of funerary flames, what are you seeing? That is flames, dude. All 3 lay slain and 2 of the moons were shattered during the conflict. After Arya's death, her power coalesced into this moon marrow. The iridescent moon's remains have never been found. And as the prophecy stated, this moon... iridescent moonோட இது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. Okay. While the frost moon's goddess died herself and her moon was never broken. Frost moonோட இதுதான் வந்துட்டு ஃபட்டியோட இது பேஸா இருக்கு. And as the prophecy stated, the moon would birth a new deity sooner or later. The entity Frost Moon Scions called Kuthar, moon goddess. I can sense that my power belongs to the Frost Moon. She is stronger than most of the fellow Fatui mates. Really? Still, she is long back, la? She is not in the top 5 or something. Forget controlling it. Sensing it alone requires immense effort. Oh wait, let Paimon count this up. We have the eternal moon's marrow with us. No one can find the iridescent moons. Does that mean you have the frost moon's marrow inside you then? No. It can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of... Oh, okay. You may as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the frost moon's power, right? Yes. Now, a god with a gnosis is named an Archon. Okay. Since you bear the moon marrow, does that make you a moon goddess? I doubt the same thing. You do not wish to become one? No? That's not really the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? ஏன்னா அவ்வளோ பாடுபட்டுருக்காங்க அதை வச்சுக்கிட்டு அதை கொண்டா இதை கொண்டா அதை செய்யின்ட்டு அந்த பிள்ளையை டார்ச்சர் பண்ணி டயர்டாக்கி ஊரை விட்டே ஓட வச்சிட்டிங்களடா. Anyways, never mind this becoming a goddess stuff or now. We are asking if we should return this moon marrow to you. I do not desire it. Nor does it desire to come to me. Oh, அது வேறயா? When I came into contact with its power, I can only guess that this is because I too am a moon goddess. 2 moons will not rise at the same time. ஜூபிட்டர்ல இருக்க மூன்லாம் எப்படி ஒரு ரைஸ் ஆகும்? ஓகே ப்ரோ, நான் லேப்ல வரேன். ஓகே வாங்கல். நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்.
did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. If it detects the marrow... The wild hunt? You speak of the phenomenon as if you... Phenomenon as if you were describing a person. Person இல்லைங்க. Well, it sure looks like there's a person behind it all. Someone with a super clear goal, too. They've been after the moon marrow non-stop. That seems to ring a bell. Huh? Does it really? My colleagues used to mention someone, back when I was still with the Fatui. Okay. He hailed from Conria, Hmm. gaining abyssal power during the cataclysm. And he had a consuming fixation on the moons. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? I only know what others called him. The Reihir of Solnari. Reihir of Solnari, one of the 5 sinners. There was that title too, yes. Wait a second. Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rerir, one of the 5? Reihir, yes. If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. I have heard that he disappeared not long after the cataclysm. But when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" தெரியாது. Why did they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Wait, hold up, pause. There's just too much information. I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moons. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. I do not even remember my name. Third life. Oh. Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation in both scale and lethality. Oh, to think that we're up against one of the infamous 5 sinners. That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving it his all. And even then, he still defeated Marionette. Oh? What did you just say? Would you mind repeating that? That's your ex-colleague? So, we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt, too. Did you just laugh? No. She totally did. Are you two on bet? No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment. And Lucky bro, வாங்கல். Interesting. Welcome back. வேற என்ன கேம்ல ப்ரோ இருக்கு பிசில? She seemed quite shaken. Oh, she'll adjust soon enough. Laptop or whatever you are using. Yes, நீங்க PC வச்சிருக்கீங்களா லேப்டாப் ஆவோ? ரெண்டுமே வா. Anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, traveler? If Yep. Fatui intelligence is to be believed, Rerir would prevail Lab- even if okay, all of okay, bro. Notfry were to stand against him. Even if all of the Northcry were to stand against him. Perhaps something restricts him, if only for the moment. Before I decide, there's a favor Yes, I'd like to ask. past பத்தி கேட்க போறானா? What do you need?
Do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nodcry? I mean, when our spaceship first landed. Genshin rivals Valo for now. Oh, okay. Okay. As I said, this to me is Yes. but a single ray of moonlight. ஸ்பைடர்மேன் இருக்கு. நான் அன்னைக்கு மனசு உடைஞ்சு போனதுக்கப்புறம் அதை தொடவே இல்லை. ஆஃப்லைன்லேயாச்சும் லேண்டு பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அதை கண்டென்ட்டாக போடுறதுக்கும் ஐடியா இருக்குது. சரியா ஸ்டோரி கேம் ஆடி டைம் விச் ஆர் கம்பேட்டபிள் ஃபார்முலா. ஓகே ஓகே அன்னைக்கு சொல்லிருந்தீங்களா? ஓகே எஸ். முக்கியமான ஒரு காட்சி மக்களே லைவில் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்மள. இட் சீம்ஸ் வி லேண்டட் சேஃப்லி அட்லீஸ்ட். ஸ்பேஸ் ஷட்டிலில் வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே தே ஆர் வெரி டெவலப்டு தான். A lot of times appears to have passed. Okay. இது விழுந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னடா அந்த விழுந்திருக்குன்னு கூட பார்க்குற அளவுக்கு யாருமே இல்லையா அந்த ஊரில்? You are still inside the spaceship to think we were in there for long. When did Lumin get out? I wonder. Yes, இங்கே பாருங்க ப்ரோ, எப்படி ஒன்று வந்து விழுந்திருக்கியே, அதை வந்து பார்க்கணுமேன்னு கூட பார்க்கறதுக்கு நாட்குறையில் ஆள் இல்லாமல் இருந்த தருணம் போடாது. இதுவே இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்காவிலலாம் விழுந்துருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, அந்த இடத்த கண்டிப்பாக இந்தியாவில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக மாற்றிருப்பாங்க, சாமி கும்பிட இடமா மாற்றிருப்பாங்க. கரெக்டாக? இஸ் தட் லுமின்? ரைட். இல்லை லுமின் திடீர்னு பிஹெச்டி மாதிரி கட்டுறீங்க. ஏன்டா இறங்கி வர்ற மாதிரி எந்த ஒரு அனிமேஷனும் கிடையாதா? போங்க அப்புறம். பட் ஹவு கேன் தட் பி? No one left the ship from the moment we landed. The door hasn't even been opened yet. ஆனால் அவ இருந்துகிட்டு வராளே. அக்ரீட். யப், 100% இந்தியன்ஸ் எல்லாரும் வந்து அக்ரி பண்ணுவாங்க ப்ரோ. We are so obvious to guess, you know. Aether, come on, we have to leave this place. Hey, who are you? ஏ லுமின் உள்ளடா இருக்கா? What? Hey! Our spaceship. A long time passed after we landed. No one left the ship during that time, but Lumin found me from outside of it somehow. Huh? How would that even be possible? Yes, how would that be possible? The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite, and they go everywhere. Secrets within the memories are like cookie crumbs. Cookie crumbs. Wait. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் க்ரம்ஸ்லாம் கீழே விழுமே, அது சொல்கிறாங்களா? ஓகே, டேக் அ பைட் அண்ட் தே கோ எவ்ரிவேர். ஓகே. அதுக்கு தான் ஃபாரினர் ஸ்டீரியோடைப் பண்ணுறாங்க. அவங்க பண்ணின்னு தெரிந்தலையே. ஃபேமிலி கைலலாம் வந்துட்டு எப்போ வந்த எபிசோட்னே தெரியல, அப்போவே ஓட்டிட்டாங்க. இன்னுமே நம்ம வந்து ஹைஜீனாக இல்லையே, ஸ்பெஷலி த நார்த் இந்தியன்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் நாட் கெட் too political. Let's get into the video. Let's get into the stream. There's something seriously strange going on here. I have to get to the bottom of this. இப்போ நான் சீரியஸ் ஆகிருக்கிறான். இவ்வளோ நாள் சும்மா தேடிட்டு இருக்கிறான் போல. ஏன்டா 5 வருஷமா சும்மா தேடிட்டு இருந்தியா நீ? எனக்கு புரியல. But as Effa said, there will be nothing to investigate if Nodcry is destroyed first. ஆமாம், அதுவும் கரெக்ட் தான். என்னங்க எல்லாரும் சரியாக பேசுகிறாங்க. ஒரு துரு பறந்து போகின்றேன். Okay. All right. Actually, do we have to do something about the stream? Viewers வராங்க random. Yes. We have pulled the viewers, but they are not staying. Anything we can do? Sasai bro, என்ன சொல்றீங்க? Well, if you say so, Paimon can't stop you. Will you need my help? I could help you conceal the mirror. You could? Detecting it within you is already no easy task. But I can teach you to further conceal its presence using Kuvaki.
What do you mean by conceal? What does they mean by conceal? Conceal. ஓ ஹைட் பண்ணுறதாண்ணா. ஓகே ஓகே, ஹைட் பண்ணுறது தான் சொல்லித்தராளா? அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தர மாட்டாளா? சார் லைக் ஓகே, அது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே. லெமன் மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் கேட்கணும். லெமன் இஸ் பிஸி. இன்னைக்கு லைவேக்கு வரல ஆக்சுவலாக அவர். இட்ஸ் ஃபீல் ஸோ சாஃப்ட் அண்ட் ஜென்டில், ஜஸ்ட் லைக் த மூன்லைட். Can you sense it? You learn quickly. Huh. Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pinch, huh? Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, like, taken a walk? ஆக்சுவலாக எல்லாராலும் இங்கே வர முடியுமா? ஐ திங்க் ஒன்லி அந்த லைட் மாதிரியான திங் இவரோட கம்பெனி ஒன்று உண்டு, அதுவால் மட்டும்தான் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. Dislike strangers. And where do we rate on the scale? Slightly better. Once this whole business with the wild hunt is over, let's go out. பாருங்களே, ரிஸ்க் பண்ணுறாங்க மூன் கார்டஸி. யாருங்க இவன்? You might actually like him. Crossing signs have changed since you last saw them. Who knows? You know, actually like him. I will. அந்த பிள்ளை ரொம்ப uncomfortable ஆயிடுச்சு. Probably hasn't spoken this much in a while. Either way, thanks for agreeing to help us. It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. ஏய், இது அன்லாக் ஆயிருக்குங்க. Go on to the. You can visit Silver Moon Hall from the time to time to meet that amulet. From a certain time after completing the quest, your party will gain new moon's embrace effect, which in not cry your party's moon signs level will always be ascendant gleam. Additionally, after completing a certain number of quests, you can claim a variety of other rewards. எல்லாம் ரீட் பண்ணியாச்சா? ஒன்றும் புரியல. எனக்கு புரிஞ்சது என்னவென்றால், கீழே வந்து அந்த 3 இருக்கணும், லவமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லைக் ஹியர் அந்த 3 வந்து ஃபுல்லாக ஆயிரும் நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபுல் ஆகி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கார்ட் கீப்பிங் குவா ஒஃபங்கி. ஓ ஓகே ஓகே, இதுக்கு இத்தனை ஸ்டார் இருக்குன்னு தெரியல. யூ கேன் விசிட். மறுபடி வருது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ அவுட். மேப் வருமா? ஓகே, வருது. அண்ட் இந்த ஆக்ட் ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு யாரு ஃபிலிம்ஸ் கூட தான் போய்கிட்டு இருப்போம்னாங்க. ஃபிலிம்ஸே நான் பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? ஃபிலிம்ஸே இன்னும் வரல அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சரியான டைம் இருக்கு போலயே. ஓகே, இதோட முடியுது. இன்னைக்கு 23 போகிறாங்க. அருமை. ஓகே ப்ரோ, நான் ஈவெண்ட் ஆட போகிறேன், அப்புறம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். யப், நன்றிகள் சசாக்கி ப்ரோ. ஈவெண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது, நானும் பண்ணணும். அது எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு தெரியல. ஓகே, பாய்.
The Raker of Solnari. I've never heard that name before. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause even... But if this Rarier is, as you describe, he would be a truly formidable opponent if we try to take him on by our strength alone. Yeah. Things might be okay if everyone was willing to work together, but right now... Exactly. எல்லாரும் நேட்ல வந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட வேண்டியதானே இனிமேல். Start by telling those we can get to join up about the crisis. Let's start by telling those we can get to join up. As it happens, we have our own reasons to protect Nocrai. But even if we didn't, we'd never leave people in the lurch. That ain't our style. Thank you. The Frost Moon Scions will stand with you to prevent this crisis as best we can. In addition, I believe that the relationships between the various factions in this land are not cast in stone. The winds of change are blowing, and we Scions have nowhere to run. Our faith, our sect, all of it is here. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our ground and remain true to ourselves, even to the last. Let's see. Speaking of allies, the Krumkake craft shop is the closest by, right? Okay, yeah. Enough. இந்த பொண்ணு தான் வந்துட்டு குட்டி ஷாங்லிங் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா என்ன? Shit. 2 3 4 5 1 2 3 teleport இங்க ஒரு teleport வைக்கலாம்ல நீங்க ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ஓ தேவையில்லாம தண்ணிக்குள்ள பூந்துட்டோம். அடங்கொன்னியா. ஓகே. Friendly approach detected. Listen. We've got up. Threat level. Phew, doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solari or whatever. One volley from my cannon, and he'll be blown to smithereens! என்ன அந்த குட்டி குழந்தைக்கு? You were there when we fired it, right? If that isn't the kind of firepower that helps you sleep at night, I don't know what is. True, but the cannon only works against shambling monsters, right? What if Rarir's super fast? Well, we'll just get an effort to go grab him and tie him down. You're not taking this seriously at all, are you? Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kuvaki, which we'll be shipping to Nasha Town. More than enough ammo in there to blast that Fatui research facility to bits in a single shot. You sure have been looking forward to this bad... Of course! This is gonna be the shot that shocks the world. All of Nocrai, heck, all of Snezhnaya will know my name once we're through. Sure. I know. Oh, right. Yeah. Since you're investigating the Wild Hunt, something pretty weird's happened in Nasha Town. Should probably watch out for that once you're back. Remember that Sosi guy? The Ratnik in charge of firing the cannon?
He's been found dead in their organization's offices. Oh my god. Didn't we just see him like half a day ago? Yeah, it's still new news. So not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, only just now. I'll send Anafa over to Nashi Town with some flowers later. Oh, he seemed like a good guy. Didn't put on any airs despite being a superior officer either. The data concurs. This gentleman appears to have been one of the most accomplished amongst the Lightkeeper's sergeant majors. His character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to fatally attack him. Oh, that makes it even worse. Hey, what do you mean, actually? Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. Got it. Let's go then. You coming along, Anafa? My tasks are incomplete. The last few batches of ammunition must be randomly inspected. All right. We'll see you. எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன இவ்வளோதான் மேலே கொண்டு வருவியாடா? ஏய், நான் கூட என்னமோ நினச்சேன்டா. ஓகே, பரவாயில்ல, அவ்வளோ தூரம் போதுமானது. This must be it. Oh, doesn't look like there's any chance of us getting in with that ratnik guarding the door, though. Should we go speak to the guard first? Might as well try squeezing blood from a stone. Ah! Never! I came over to take a look as soon as I received the news just now. I know told you about this then? Before we start, shall we see if we've made the same guess? Indeed. Quicker than we thought as well. Wait. Looks like the wild hunt is on the move. Oh. Keep your eyes peeled for any clues once we get in. No need to jump to conclusions. But how are we supposed to get in at all? Just follow me. I'm sorry, but we're not open to guests right now. Spoiler for me, boy. நீ ஆக்ட் பண்ணலையானு சோரா ப்ரோ? எப்போ ஸ்டோரி ஃபினிஷ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வரேன். ஐ எம் ரிட்டன். ஹாய் ரிட்டன், ஐ எம் ஸ்டூபிட் கேமர். ஹே ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். சோரா ப்ரோ, எஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1/2 hourல முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. எத்தனை ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? Sorry, but we are not open for guests right now. Sorry about that. They're here to investigate. All of them? The paperwork checks out. All right then. Enter. அப்படியா? எஸ், ஐ திங்க் ஸோ. ஏன்னா லாஸ்ட் ரிவார்டு இருக்கிறது வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கும்போது ரிவார்டு வந்துச்சு அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும். Yep, I guess in a half an hour or 45 minutes வந்துடும். ஆக்ட் 2 ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, ஆக்ட் 2 தான். ஓ, இதுக்குள்ளே போகணுமா? நாட்லானோட கடைசி ஆக்டில் இருக்கேன். ஓ, இப்போ நீங்கள் ஓகே. வாட்ஸ் த சிச்சுவேஷன் ரைட் நவ் தேர்? வாரெலாம் முடிஞ்சிருச்சா? என்னங்க செத்து கிடக்குறான்? Said this before, Nefer, but you sure do come prepared.
என்ன சோரா பாய் கத்து கத்து நட்டு நட்டு ஓகே ஓகே ஐ வில் கண்டினியூ திஸ் அப்போ டார்க் கிரை என்ன எலமெண்ட் லேண்ட் அதான் லூனார் ப்ரோ அது என்ன எலமெண்ட்னு நம்ம பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது லூனார் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் Greetings. If you would allow me. உங்களுக்கு வந்து கார்டு கிடையா ஓகே ஓகே ஐ நாட் கோனா சே தட் கார்டு கிடையாதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது The murder happened not long ago. The sergeant major was killed by a single piercing strike from a polearm. லூனார் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகுமே Preliminary sweep of the crime scene to facilitate investigation. எஸ் நான் உங்களுக்கு இது முடிச்சுட்டு மேப்பை காட்டுறேன் பாருங்க No obvious signs of a violent struggle. No damaged doors or windows. The culprit must have used some other means to enter the room unopposed before performing the deed. Entering unopposed? So, do you think there's a chance that the culprit would usually have right of entry? ஓ க்ரையோலேண்ட் தனியாக வருமா ஆமாம் தனியாக தான் எஸ் தனி தான் சரி ப்ரோ இட் குட் ஹாவ் பீன் ரேர் இன் disguise like how he turned into Lumin. At the moment, the most valuable lead we have is based on an eyewitness report from a nearby resident. Specifically, that Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. Okay, yeah. Flint's வேஷத்துல வந்து கொண்டுட்டு போயிருக்கான். We have tried to contact him, but very odd indeed. So, to be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. Flint's can come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. He also had no disagreements with the sergeant major that we know of. So he lacks the motive to commit, but neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. Looks like there's not much else to dig up here. Okay, let's go. க்ரையோலேண்ட் வருமாது மெட்டா அதானே கண்டிப்பா So, கண்டிப்பா the evidence points to Flint's, and he just so happens to have disappeared without a trace. கரெக்டாக சொல்ல முடியாது க்ரையோவும் ஒன் ஆஃப் த மெட்டாவாக இருக்கும் லெட்ஸ் சே இது வந்துச்சுல்ல நேட்லேண்ட் நம்பர் எஸ் நேட்லேண்ட் வரும்போது அது மட்டுமா இருந்துச்சு நேட்லேண்ட் வரும்போது தான் நமக்கு ஸ்கேருக்கு வந்தாங்க க்ரையோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் மெட்டா ஆகுது ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் யார் எலக்ட்ரோவை கொஞ்சம் புஷ் பண்ண பார்த்தாங்க கண்டிப்பாக இது மெட்டா ஆணுச்சு வேற லெவலில் மெட்டா ஆணுச்சு அதுக்கு முன்னாடி பயிர மெட்டா தான் மவிக்காக்கு அப்புறம் வேற லெவலில் ஸ்கேல் அப்போ இருந்துச்சு ஆகுது வேறு யார் அங்கே இருக்காங்க எஸ் இவனும் கொஞ்சம் மெட்டா ஆச்சு பவர் ரோஸ் க்ரையோவா கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ப்ரோ க்ரையோ ரிலேட்டட் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம் அது ரொம்ப ரேண்டம் தான் can't be sure about anything. We know that this Flint's could have been Rerir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Yes. Furthermore, Flint's has left us with many questions. Fontaine வந்துட்டு இது ஹைட்ரோ பட் அது மட்டுமே பாரல அப்போ வந்துட்டு இவன் ஆர்லிக்கினா கூட அப்போ தான் மெட்டா ஒரு மெட்டாவோட அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போணுச்சு நெக்ஸ்ட் மெட்டா வந்துச்சு அப்போ தான் ஆர்லிக்கினா வந்திருக்குல்ல அண்ட் ஜியோ வேறு அப்போ ஒரு மெட்டா கிட்டத்தட்ட மெட்டா மாதிரி கொண்டு வந்தது நம்மளோட நாவியா ஸோ யா அந்த நேஷனோட தான் மெட்டாவாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது First time I met Flint's, I did notice that there was something odd about his lantern. Some power concealed within it. Yes, இதுக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே நோட் பண்ணணுன்றது இந்த லேட்டனை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பான் நம்ம மெயின் கேரக்டருக்கு வந்துட்டு எல்லா தப்புமே ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிடும்
எப்படி அது தப்பாக இருக்குது இது தப்பாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன் தோணிடும். அந்த ப்ராக்கெட் போட்டு காமிச்சிருவாங்க. ஆலிசன் தான் பைரோ மெட்டா மாறுமா? தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் தெர் இஸ் நோ ஷுவரிட்டி. ஏன்னா நமக்கு இன்னும் ரெனவான்னு ஒரு கேரக்டர் வரதா சொல்லியிருக்காங்க பைரோவில். ஸோ ஏன் அது கூட மெட்டாவை மாறலாம். பட் ஆலிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா மாவிக்கா மாற விட மாட்டான். மேக்ஸிமம் மாவிக்கா மாற விட மாட்டான். என்னை கேட்டால் அவர் 2வது படத்தில் அதாவது இப்போ ஆர்லிக்கினோட இடத்துக்கு வர வாய்ப்பு. Now that I think about it, the power was somewhat similar to abyssal energy I have encountered before. In the worst case scenario, Flint's might be entirely fabricated entity. Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rerir in disguise? Yeah. What reason would Flint's have to murder Sosie anyway? None, as far as I know. And even if he had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Yeah. They would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. How his motive would be just unclear. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. This means that he has been hesitant to abuse this ability, or allow it to become common knowledge, likely so that he could act in secret under— But no matter what, borrowing identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating? Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. He likely knew then that the real Flint's would not appear and get in his way during this time. We'd have to ask Flint's ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. We can't discount the possibility that he might actually be the murderer himself. And there are other, less likely scenarios. For instance, Rerir may have already killed Flint's long ago and been living as him for some time now. Yes, that is our ticket to a breakthrough. We've got to find him before the Lightkeepers do, or we might never see him again. Steady now. We've tracked him down to a beach north of Nasha Town. The Wild Hunt is present too, so we're putting a force together. I'll have you know that this is top secret information I'm leaking. Don't worry, you'll receive a top class. உங்க உவாவல கேரண்டியில் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் பேனர் விஷ் பண்ணலாமா இல்லை இந்த பேனர் ட்ரை பண்ணலாமா தெரியலையே. யார் வந்திருக்கான்னு கூட தெரியாது ப்ரோ எனக்கு. Should we reveal Rerir's secret? What is Rerir's secret? Trying to keep it all hush hush. Why don't we just pull the curtains on his little trick? Hey! Oh, I was just imagining how satisfying that would feel. But I'm afraid this revelation would only stir up more chaos. Setting aside the matter of evidence, some may trust him, whereas others would suspect him on account of his behavior. அதில் மொத்தமே 80 தானே, 90 கிடையாதுல்ல. Tossing him into a swirling tumult of public opinion like that might just give Rerir more opportunities to and think about it. Once people learn that he can masquerade as those they trust, bad bro. Continue to welcome friends. It is like 80 பிட்டில லாஸ் ஆற மாதிரி இங்க. சரி விடுங்க. இப்போ 10 பிட்டில இருக்கு. நீங்க ப்ளே பண்ணி பாத்தீங்களா? நல்லா இருக்கா ப்ளே பண்றதுக்கு? Unease grips the hearts of those in Nasha Town already. We should avoid. Yeah, you're right. You really thought of everything, huh? Nothing for it then. We've just gotta find Flint's. Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively afraid of Rerir, nor trust in Flint's too lightly. This light source is of special Lightkeeper design. It provides illumination within Wild Hunt anomalies, and can briefly dispel the abyssal fog within. All right. We'll
have to deal with that mess too. Yeah, this will be important. Thanks. You're welcome. I've charged it to your account. Hey! எதுக்கு இது வர மாட்டேது? ஓகே. ஏய். ஓகே. மோரா கண்டி என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது பாருங்க ப்ரோ. அனிமேஷனும் நல்லா இருக்கு. எனக்கு கேரக்டர் டிசைன் தான் நான் ப்ளே பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், கேரக்டர் டிசைன் தான் ப்ரோ, அதுதான் நல்லா இருக்கா? நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். வா கவன் பேனர் என்ன நேம்ல ப்ரோ இருக்கும் ஆக்சுவலாக? பேரோ கமிலியாவா? ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் ப்ளே பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எல்லா ஸ்டோரியுமே அப்படி தான் இருக்கும், அப்போ தான் ப்ளே பண்ணணும். ஆனால் யாரும் பண்ணுறது இல்லைங்கிறதா மேட்ரு. லூனோவா ப்ரோ இருக்கு இப்போ? செப்டம்பர் 17 அக்டோபர் 8 15 நாள் இருக்குது பேனர். ஆக்சுவலாக எடுக்கலாம் ப்ரோ. வி கேன் டேக் எனி ஒன் கேரக்டர். நீ எது சியாச்சோனான்னு இருக்கு, அதை ட்ரை பண்ணுறீங்களா என்ன? நேம் ரணவான்னு வச்சுங்க. ரணாவன் யாரும் இல்லையே. சியாச்சோனான்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அது ஆம்பளையே பொம்பளையான்னு இருக்குது. அது ஒரு பொம்பளை தான். என்ன கலரு? 5. நான் வெப்சைட்டில் தான் பார்த்துருக்கேன், உள்ளே பார்க்கல. அது லூனோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, அப்புறம் சியாக்கோனோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. உங்கள் நேம் உவால என்ன? புது கேமரா தான் இருக்கும். கேமருங்க, ட்ரை பண்ணலாம். ப்ளூ கலர். ஓகே, எஸ், அது நல்லா தான் இருக்கு ஆகும். ப்ரோ நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் எதுவும் விஷ் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் அப்படி எதுவும் இல்லைல்ல, அப்படி எதுவும் குண்டா போட்டுருவீங்க என் மேலே? இல்லையா, ஸ்டூபிட் கேமர்னு இல்லை. இது மாற்றிட்டீங்களா? நான் ஸ்டூபிட் கேமர் தான் வச்சுருந்தேன். நான் வேறு எதுவும் சர்வரில் போயிட்டீங்களா? ஏஷியா சர்வரில் சவுத் அந்த சர்வர் தானே போனீங்க. சர்வர் மாறி போயிட்டீங்களா ப்ரோ? நான் மாத்துறேன். எனக்கு வேற வேலை இல்லை. உங்கள் ஏர் லெவல் இல்லை, 14 சம்திங் இருக்கும் ப்ரோ. நான் ப்ளே பண்ணும்போது அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. ஏஷியா சர்வரில் போனீங்களா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் போனீங்களா ப்ரோ? There was one who hunted the moon. Okay, அப்போ நிறையவே ஹவர்ஸ் இருக்குயா. Here. Did Flint leave these marks? ஆஹா, இதுக்கு பையில இந்த ஸ்கில்ல போடுறதுக்கு பையில அதை போட்டானே. Is someone there? Please help me. Isn't that Flint's voice? எஸ்சில போணுமா? எஸ்சில தான் போனீங்களா? ஓகே, எஸ்சில போனீங்க அப்படின்னா அது ஸ்டூபிட் கேமரா தான் இருக்கும். நான் தானே வச்சது.
Proceed deeper. We'll be in trouble if these spooky shadows touch us! Quick, use the lantern! என்னையா லேண்டனை யூஸ் பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன், எனக்கு புரியல, சாவடிக்கிறாங்க. ஓ, டாச் பண்ணி தூர போகணுமா என்ன? நம்ம வாக்கில் வர்ற மாதிரி இருக்கு. Nope, he is not coming towards us. ஏய் தம்பி, இப்போ நான் ஸ்டூபிட் கேமர்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணட்டா? ஆக்சுவலாக எனக்கு ஸ்டூபிட் கேமர் மாற்ற விடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன் ஸ்டூபிட்னு இருக்குல்ல, அதனால நேம் மாற்ற விடாது. ஆனால் நான் மாற்றினேன். We'll be in trouble if these spooky shadows touch us! Quick, use the lantern! Ghostly shadow haunt this area of the wild hunt. If you come into contact with too many of them, you will be lost to the black mist forever. So be careful. Continuously shine the light from Nefer's lamp on the ghostly shadows to dispel. இப்போ பாக்கா கேமர் எனக்கு தெரில, நான் பார்க்குறேன், எனக்கு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு நான் அதை லாக்இன் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? எங்கே போக சொல்கிறாங்க, எதுக்கு போக சொல்கிறாங்களா எதுவுமே தெரில. ஓகே, அங்கே போகணுமா? போ. என்னங்க சாவடிக்கிறீங்க அந்த பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு? டூ மினிட்ஸ் இருங்க, நான் சாப்பாடு போட்டுட்டு வரேன். ஓகே. தேங்க்யூ. வின்சு தாறுமாறா தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். What the? It's stronger than before. Lantern now! Escaped again. This situation speaks for itself, I presume. என்னங்க நடக்குது இங்க? So, you were tangling with Rarer out here all by yourself. So,
vile phantom hiding inside the Wild Hunt has a name of his own. Yeah, you don't look so good. Sorry you had to see me like this. All the same, you have my sincere thanks for your aid. To think you had the power to so easily cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic that was? Or whose pupil you are? I believe I might have saved some face had I mastered just a fraction of such abilities. I don't understand it either. Just my constitution, I think. And an enviable constitution it is. A pity that such abilities cannot be acquired. Why did abyssal power just burst out of your lantern anyway? That is a long story. Many moons ago, when on Wild Hunt clearance duty, I shattered one of its cores only for a special crystalline object to fall out. This long story many months ago when on a Wild Hunt clearance duty. Only for a special crystalline object to fall out. I sensed a power surging within it that was at once familiar yet strangely illusory. I freely confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece without my prompting. Though my understanding ends there. It was only recently that they began slowly emitting abyssal energy, which could neither be dispelled nor weakened. Is that what Rarer claimed belonged to him? That must be what he's after then! I concur. And here's the kicker. Before இன்னும் யாரும் காணும் அவ்வளவுதான் bro. I'd already beaten him several times, though I could not destroy him completely. எஸ் சசாகியோட கேம்ல இருக்காரு சூர்யா ப்ரோ கேம்ல இருக்காரு. As such, it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him any longer. Alas, he has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered. And where, might I ask, would it be safe? Or do you think it wiser, were our places switched, would you discard it? Knowing that its perilous might was beyond your ability to counteract, yet capable of causing greater harm should it lie beyond your grasp. Yeah, throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. But exposing yourself to its corrosion and growing weaker by the day, that sounds super dangerous too. Only those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Those who flee when troubles come are nothing more than deserters. I have your fortuitous arrival and most outstanding assistance to thank for my continued ability to speak such platitudes. Either way, it seems this fragment is now utterly still. That must have made it useless to rerear. You can accept or deny within 2 minutes. Otherwise, I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. Well, no, but... சூப்பர், நீங்க தப்பு நானும் தப்பு. இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டது கரெக்ட் வந்துருச்சு. இல்லையா? To use the Lightkeepers to find me, I suspect. I did not inform anyone of my true whereabouts, so he should have had more difficulty tracking me down. They alone have the ability to quickly pinpoint my position. Points போடலாம். ஆனா உங்களுக்கு இது வந்துச்சு. Much mind unless they wants to duel you can accept or deny வந்துச்சு. You mean this thing? Yes. Where did you pick this up? We found it inside a lantern when we first charged into the Wild Hunt anomaly. It must belong to a Ratnik dispatched to investigate the area, who, it seems, dropped everything and fled the moment they saw the Wild Hunt massing to strike. Guess it's not surprising how they found you so fast then. But if Rarer could have shapeshifted into Sosi,
Why didn't he just use that Kavaki device to find you himself? Were he to use it, that device would likely fail to act as it should. Guess that. So not only is this Rarir ruthless, but a purveyor of dirty tricks too. You might not be familiar with Sergeant Major Sosi, but he put his heart and soul into every mission. Our deployments are subject to orders from headquarters, and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. As such, he was very seldom able to go back and visit his family. He worked so hard, seeking to produce excellent results that might convince them to transfer him out. But every year they would say, "Wait a little longer. Wait a little longer." He often wondered if it was because he was lacking somehow. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. But good work does not always lead to good outcomes. The higher-ups would think, he's doing great where he is. Let him stay there forever. A most convenient choice for them, at least. Whereas his subordinates would think, wouldn't it be a shame if we were to lose such a talented, easygoing boss? So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night, and a lantern was slowly lit for him alone, that no one could see. பாயிண்ட்ஸ் போட்டுற இந்த வந்துட்டேன் ப்ரோ. டிஸ்காலில் நான் கேம் ப்ளே பண்ண ஷோ பண்ணுது அந்த மாதிரி அப்படி என்ன பண்ணாலும் ஷோ பண்ணுமா என்ன? நீங்கள் 11 ப்ரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயாச்சும் இந்த இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வருமே. ஸ்பாட்டிஃபைல பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் வரும். இப்போ க்ரன்ச்சி ரோலில் இது பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் வருது. டிஸ்காலில் நீங்கள் ப்ளே பண்ண ஷோ பண்ணுறது ஸ்பாட்டிஃபை அந்த மாதிரி நீங்கள் எதையாச்சும் டிஸ்கார்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது காட்டும். One that has played out many times throughout history. Another reason to take this Rarir's head. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt anomalies. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Why did he have to die? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire destroyed the fragments? Ganesh bro, welcome back. Could you take me to the scene of the crime? We shall just have to exercise some discretion then. Come on. Let us be on our way. நம்ம முடியல இதுவா அவங்க டக்குன்ற மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கே. இன்னும் இழுத்தடிச்சிட்டு இருக்காங்களே. 30 ப்ரீமோஸ். ஷிட். இன்னும் எவ்வளோ லென்த்தாக போகுமோ தெரியலையே. மாரல் ரைவல்ஸ் லைவ் ஒன் டே போடுங்க. மாரல் ரைவல்ஸ் அந்த மாதிரி காட்டுச்சா இன்னைக்கு? நானும் சசாக்கி ப்ரோ ப்ளே பண்ணிருந்தோம். மாரல் ரைவல்ஸ் போடலாம், பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு ப்ளே பண்ண தெரியாது. டம்மியாக போயிட்டு அடி வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இங்கேயா எதுனா ஓகே என்ன இருக்கா? ஆடினே இருப்பேன்.
எல்லா கேமும் ஆடிக்கினே இருப்பேன். நைஸ் ப்ரோ. நான் சொல்கிறீங்க. ஓ மேன், கீழே இறங்கு. பேனர் ஷோ பண்ணுங்க. அது வந்து 8 நாள் எவ்வளோ நாளும் இருக்கு ப்ரோ. Yep, 8 days. இன்னும் 8 நாள். இன்னும் இது வர கூல் டவுன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வந்துருச்சு. எப்படி நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. எப்போ ப்ரீமோலாம் தராங்க? 28 28ஆம் தேதி 400 தருவானுங்க. 29 30 31 1 அப்படின்னு வரிசையாக 400 தருவாங்க. அப்படி 1600 வந்துடும் ப்ரோ. லாகின் பண்ணால் மட்டும் போதுமா? போதும் அவ்வளோதான். இங்கிட்ட வழி இருக்கா? நான் தேடிட்டு இருக்கேன் எங்கடா வழி இருக்குன்ட்டு. I understand the situation more or less. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. ஒர்க்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணனும். Do not wish to make the... Yeah. Since you two can enter. Oh? You'll know when the time comes. என்ன வந்து கிளம்பிட்டான்? Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident, so guess we've got to trust him. Hello. You're the special assistants for this investigation. ஆமா. Yep, that's us. One minute. நான் இதில் டைமிங் மட்டும் பார்த்துட்டு வரேன். லூனா ஆர்கான் குவெஸ்ட் லூனா ஏன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 மணி நேரம் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. 4 மணி நேரம் ப்ரோ. 4.5 மணி நேரமா? என்னையா சொல்கிறீங்க? 3 மணி நேரம் நினச்சேன். You're just in time. We're basically done investigating the crime scene. All that's left is to finish writing up some records. Then properly dispose of Sergeant Major Sosi's remains. If there's anything else you'd like to look into... Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, an unexpected accident caused us to miss him. But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough is not far. Experts are relaying tactics on our part. We'll do our part too. போங்க உள்ள போங்க. ஒன் டேல என்னோட அக்கௌண்ட்ல கம்ப்ளீட் எப்படின்னு தெரியல. ஒன் டேல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணது கஷ்டம் தான் ப்ரோ. நீங்க இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா முடிச்சீங்கன்னா உண்டு. We still know nothing about how Flint's is gonna enter. Oh, something the matter?
lantern, but where is he exactly? என்ன திடீர்னு ஆனிமாலாம் யூஸ் பண்ணுறான். Well, we've got the lantern. What now? Oh, Paimon almost screamed out loud. Archon Quest 1 டேல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் ஃப்ரெண்டு. இது ஒரு 4 மணி நேரம், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. சீரியஸ்லி ஒன்றேன்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரிஞ்சு 1.5 நாள் முடிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். I calculated that you would have already entered, so I chose a spot visible from the window before using light to send you a signal, as I thought. You're both sharp-eyed and... The perks of being veteran adventurers, huh? Surely that can't be accomplished through elemental power alone. Your composure is more impressive அப்போ still. கண்டிப்பாக ஸ்கிப்பு தான். ஏன்னா இது மட்டுமே 4 மணி நேரம் ப்ரோ. ஹோலாக நீங்கள் ஸ்டோரிலாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆக்ட் 2 இது ஆக்ட் 1 கண்டிப்பாக அதோட அதிகமாக தான் இருக்கும். 6 hours ஆச்சு இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக 10 hours. Just as I thought. Identical powers must flow from the same source. ஸ்டோரி கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அப்போ ஸ்கிப்பு தான். அவரோட அக்கௌண்ட் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்களா? Why do this? To sow chaos by depriving the Lightkeepers of one of their commanders? If the Wild Hunt's true form is powerful enough to stand against the world as you claim, I fear not even the full force of Lightkeepers could... He would have no Let's look again more closely. Well... When we fought, he seemed like quite a reckless foe. Certainly not the meticulous mastermind type. Yet here we are, grappling. Oh, if we can't get any leads, we might have to go back and find Nefer. Oh. என்னோட அக்கௌண்ட் ஃப்ரெண்டு கேட்டா டெய்லி கம்ப்ளீட் பண்ண கொடுத்தேன். ஓகே, இப்போ எந்த அக்கௌண்ட் அப்புறம் நீங்கள் முடிக்கணும்? எந்த அக்கௌண்ட்டில் என்ன முடிக்கணும்? I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? No, that's not right. Paimon remembers this signal. We saw it before while It doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance. So the device has stopped operating. But the real problem is that... Yeah, he even helped us find the maintenance port. It could still be a coincidence, but considering it hasn't been long at all since we were repairing... The Sosi you met could have been Rerir in disguise. In other words, he played the Sergeant Major before disguising himself as me. எனக்கு முடிக்க ஒன்றும் வைக்கல. If only there was some way to prove it. You mean... We had a short chat with him once at the tavern, but it's so late. Guess it'll have to wait till tomorrow. I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah, yes. And one more thing. Remember to pick me up by the window. நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க ஸ்ட்ரீமில் போட்டு அப்படியே கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அது வந்து 4 மணி நேரம் காட்டுது, செகண்ட் ஆக்ட் மட்டும். அவங்க மேக்ஸிமம் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், 4 மணி நேரம் ஆகுது.
Given the hour, I guess it must be an emergency. It is indeed. Arson, we are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major Sosi. We'd like to know if he has sent you a request for maintenance to be performed on his mechanical arm. Sosi. Oh. You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. Just a moment. Thank you for your understanding. என்ன போலீஸை கூப்பிட போறானா? இல்லை கூப்பிடல. At least not for now. Got it. 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, I had run out of the required components. His mechanical arm is especially sophisticated, having been designed. இந்த quest complete பண்ணிட்டு live close பண்ணிடுங்க bro. Parts too could only be made by her. ஏன் bro புரியல. complete பண்ணுங்கன்னா அது எப்போ முடியும்னு எனக்கு தெரியலையே. 7 o'clock ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் போகும்னு நினைக்கிறேன். He even asked me if we could push his request forward. And I understood completely. Not being able to use your hand, that's rough for anyone. But even more so if your job involves fighting out in the wild. So I did my best to convince Ino to rush the job. And eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately, but he never showed up. I assumed he was just out on some mission or other. Act 2 எப்போ வந்தீங்க? Act 2 நேதான் bro ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பேன் நினைக்கிறேன். நேதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். லைவ் கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சு பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பதான் வந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன். But once our investigation is complete, I will return to thank you and provide an explanation on behalf of all the Lightkeepers. No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Hope the investigate. It seems that it is as we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while repairing the cannon was 8 days ago. He had yet to act. But at some point after that, he attacked and imprisoned the Sergeant Major. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus Rerir had no opportunity to discover the malfunctioning mechanic. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant Major's arm. And in turn, this flaw... You're saying he thought no one would realize his mechanical arm is actually made of some kind of black muck on the inside, so long as it worked, right? Still seems like there's a lot of guesswork involved here, but it mostly makes sense. That means that the only thing he did as he was to fire the cannon. This also has me stumped for the moment. The cannon has always been used to destroy the wild hunt, but how would that help Rerir exactly? Assuming he plans to collect the fragments within wild hunt anomalies, firing the cannon works against him, since it would blast those fragments to smithereens. So we solved one mystery, only to dig up another. தொண்ட வந்துகிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி இது ஸ்கிப் பண்ண வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. இதுக்கு அடுத்து எப்போ முடியும் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? I'd say it is high time we took a break. Seems like there's a lot left to investigate. We'll have to fight Rerir eventually. And we'll do a poor job if we're not well rested. Yeah, we should totally get some sleep first. Suggestion. I have no doubt that my quarters have been turned inside out by now. Yes. My colleagues have never failed to live up to my expectations of their discourtesy. Well, guess we'll just... That would be good, yes. Okay, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. எஸ் ஒரு வியூவர் இருக்காங்களே அவங்ககிட்ட கேட்டேன். இப்படி பேச மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Back inside. I suppose we could all take a moment to unwind. As I recall, our first meeting took place not far from here. The nostalgia. Had you already sensed the unique power within my lantern at that time?
Um, I see. லெமன் இந்த சைடு வந்தாரா இல்லையே It's பிரணேஷ் true ப்ரோவா Winter failed to capture your தெரியலையே superlative insight. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the fragment in minuscule. Yeah. Hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. You mean to ask why I'm going this far to oppose him? Well, as a light keeper, I'd say I'm simply doing my job. Yeah! You're covered in more mysteries than Paimon could shake a skewer at. You can't just get out of explaining yourself by making lame excuses. All right. I suppose I do owe you some honesty, whether out of gratitude or the need to build trust. Your deductions have been quite correct. Should one wish to conceal oneself within a lantern, elemental power alone is not enough. You know humans well, and naturally you understand their limits. But some things that humans would consider difficult are quite normal in the eyes of non-humans. So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how Snezhnaya was once the realm of the Fae? This race is no longer of any importance, but they still exist, as evidenced by the fact that I am standing before you. We've heard. I once turned my heart Rivals only PC game தானா ஆமா ஒரு PC game தான் and thus did I PC experience only game actually. when you realize you are floating in the middle of a vast ocean. You cannot help but feel that swimming in any direction would be equally meaningless. Would it not be better then to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of Ratniki. They were facing a horde of abyssal monsters and could not last against such a disparity in strength. Yet none fled. Those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive to all light. And Is that why you chose to help them? perhaps I was moved by their valor. Perhaps I simply saw my past self in them and was moved to action for the first time in a long, long while. But I was freshly awoken, and my powers were the survivors, and I buried the fallen heroes. That was the origin of the Final Night Cemetery. Well, not exactly. I was just more familiar with them. So joining up, well, I believe it. Besides, I'm well past the age when one might believe in things that must be nonetheless. There are still some things I will not allow to happen. Tomorrow I Will you need us to get you? Oh. Thanks for the reminder. And even if someone... All right then. Anyway, I hope you'll help me keep the... Paimon's lips are sealed. All right. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. There's tons to ஓகே do அப்போ இது tomorrow. முடிஞ்சாலும் அது முடிய போகிறது இல்லை சூப்பர் ஆக்சுவலாக அது முடிஞ்சாது ஓகே ஓ பிளைன்ஸ் ஐ கெஸ் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா அப்பா இது குதிக்க விடாமல் பண்ணியிருக்கானுங்க So much noise. What's going on this time? Where's Flint's? Is he here or isn't he? No. We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Our other guests are resting. Resting? We're all about to be done for, and you're talking about Flint's is a wild hunt shapeshifter here to deceive லேப்டாப் வாங்கினா ரேட் அதிகம் அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாம்னு பார்த்தா ஃபைனல் இயர்க்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ண லேப்டாப் வேணுமா
Or are you in cahoots with him? இல்லை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசியே போதும் ப்ரோ. Happened? Did something leak out? But we were so careful last night. How did anyone see us? What do you mean? They clearly know something. Why else would they be talking about a wild hunt shapeshifter? Okay, actually அது வந்துட்டு ரேர் தான் வந்துட்டு இது பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மாறு விஷயத்தில் வந்து பேசிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். My apologies. Hold on! What in Tevat is the meaning of this racket? Are you intent on depriving both the Voynich Guild and the Curatorium of Secrets of even a moment's... Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules? Call a few of your boys and have them thrown out. And what hole did you crawl out of? A watering hole. Who'd have guessed people like you would come bursting in? This is a matter of utmost importance. We've got solid evidence. All we need now is to confront Flint's face to face. Exactly. இப்போ பிசி நீங்கள் பில்டப் பண்ணீங்களா? ஆமாம், ஃப்ரெண்டு பார்த்து சொன்னாங்க. எஸ், எல்லா காம்பனண்ட்டும் நானே பார்த்தது தான். அது ஃப்ரெண்டே பார்த்தது தான். But if they don't, then they owe everyone here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. Wait, it's... All right. I suppose that's the only way. If we don't let them in now, they'll be back sooner or later. Oh, all right then. Well... Come on! பிசி ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்கார்டில் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஓகே. No sign of Flint's. But done searching, are we? Guess it's time to... எனக்கு தெரிஞ்சு இது இன்னும் ஒரு மணி நேரம் போகும் guys. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாமா? என்ன சொல்கிறீங்க? My inside man with the Lightkeepers informed me that you paid the crime scene a late-night visit. I surmise that you must have rendezvoused with Flint's and obtained some new information. Then, early this morning, a group of people gathered at the town gates, news spreading amongst them that the Wild Hunt could disguise itself by taking on familiar... Everyone started throwing out the names of possible suspects, and amidst it all, Flint's name started gaining more and more traction. I'm sure his solitary life... பார்க்கலாம் நாளைக்கு. இருங்க, இது முடிப்போம். இந்த கட்சி நம்ம முடிப்போம். So, did Flint's make his escape after hearing about this? And that's where I, Yehoda, the quick-witted, fleet-footed backbone of the Curatorium, got mucked while everyone was super focused on the... I got her to climb up to a window to help Flint's out, only for her to return with nothing but a limp. Aw, come on, boss. I was just getting started. We initially intended to bring Flint's back to the Curatorium and wait those people out, but I never expected this to be all... I imagine, though, that he wouldn't have left something that was so seemingly important to him behind. Might he intend to come back and get it later? Well, he's out of harm's way now, so that's not super important. Oh? What Paimon means to say is... All right, then. Let's have this discussion. Okay, yep. இந்த இடத்தோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இங்கே இருக்கா கியூரிட்டேரியம் போனோம் இப்போ. So let's finish it around here. செகண்ட் அக்கௌண்ட் இன்னைக்கு போகவே இல்லை. இவங்க செகண்ட் அக்கௌண்ட் போயிட்டு முடிச்சிருவோம். ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு கண்டென்ஸ் மட்டும் போட்டால் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இன்னைக்கு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிருக்குமோ. வந்துருச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ.
ஓகே கண்டென்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதோட நீ டெய்லி கமிஷனை முடிஞ்சிருவாங்க. டெய்லி கமிஷன் எஸ் நான் பண்ணுறது இது மட்டும்தான். அப் காஸ்மிக் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய், thanks for joining Cosmic Bro. But yeah, I guess this is the end of today's live stream, guys. Okay, ஒரு விஷயம் இருக்கா? Add Astra bus ask. Okay. Yeah, today. வணக்கம் ப்ரோ. You have already claimed it. ஓகே கிளைம் பண்ணியாச்சு, முக்கியமானது. ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. ஓ மை ஷிட். இது ஒரு விஷயம் இருக்கு, இதை த்ரோ பண்ணலாம். ஒன்றும் கிடைக்கல. ரைட் நம்பர்களே, அப்படி நான் சட்டை சாத்திக்கிறேன். லைவில் ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு சாயந்தரம் ஒரு 4 மணிக்கு இதே மாதிரி. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஓகே பை ப்ரோ. எஸ் காஸ்மிக் ப்ரோ, பிகினரில் போடுங்க ப்ரோ. பிகினரில் வேஸ்ட்டு ப்ரோ, அது இருக்கட்டும். யா தேங்க்யூ ஆல். புதுசாக 2 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, லைவ் எப்பவுமே நம்ம வந்துட்டு 4 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் 7:30 முடிச்சிடுவோம். ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ். நாளைக்கு இதே டைமுக்கு பார்ப்போம். இதே டைம்னா இதே டைம் கிடையாது, ஈவினிங் 4க்கு பார்க்கலாம். பாய். என் ஸ்க்ரீனை போட்டுக்கிறேன் நான்.